పెన్సిలియం, రైజోపస్ అండ్ ఆస్పర్జిలస్. పెన్సిలియం ఉంది కదా, పెన్సిలిన్ అనే ఇంజెక్షన్ ఇస్తారని అంటారు కదా, దట్ ఈస్ పెన్సిలియం. We will discuss in the next class, in next lesson. And then in protozoa, they are given 3 examples: amoeba, paramecium and verticella. Amoeba, paramecium, verticella. We also already discussed about the amoeba in the second lesson. Cell is the basic unit of life. In that we discussed about the amoeba. It is a unicellular organism, and then it has the pseudopodia, which helps in the locomotion and the collection of the food, like that. Okay, algae, there are given so many examples in the textbook. That is the chlamydomonas, spirogyra, diatom, spirulina, eudogonium, ceratium. So these are the examples for the algae. Algae purely lives in the water. You see that algae, it lives, and then you see it is in the only water. And then microarthropods. Arthropods are there, which we can see with our eye also. Housefly, ఈగ ఉంది కదా, ఈగ, హౌస్ఫ్లై, అండ్ దెన్ మస్కిటో, దోమ, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఆర్థ్రోపోడ్స్. సో అవి కంటికి కనబడతాయి సార్. ఆర్థ్రోపోడ్స్ లోనే కొన్ని ఉంటాయి కంటికి కనబడాయి. దోస్ ఆర్ ద సైక్లాప్స్, డాఫ్నియా, స్కాబిస్మైట్, ఐలైస్మైట్. సో స్కాబిస్మైట్ ఒక వ్యాధి వస్తుంది కదా, స్కాబిస్ వ్యాధి వస్తుంది, గజ్జి అంటాం తెలుగులో. అండ్ దెన్ ఐలైస్మైట్ మన కన్నురెప్పల్లో ఉంటుంది. కన్నుల పైన కన్నున్నటువంటి కన్నురెప్పల లోపల, ఆ కన్నురెప్పల పైన ఎంట్రుకలు, ఆ ఎంట్ల కింద ఇవన్నీ ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 5 groups: బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ప్రోటోజోవా, ఆల్గే, మైక్రోఆర్థ్రోపోడ్స్. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఈచ్ గ్రూప్: బ్యాక్టీరియా ఉంటే క్యాకస్, బ్యాసిల్లస్, లాక్టోబాసిల్లస్. ఫంగై ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్ ద పెనిసిలియం, రైజోపస్, ఆస్పర్జిల్లస్. Protozoa, amoeba, paramecium, verticella. Algae is chlamydomonas, spirogyra, diatom, spirulina, eudogonium, ceratium. Microarthropods like cyclops, daphnia, scabismite and hylasmite. Okay, so దీనిలోనే తెలుగులో మనం ఏమని చెప్పంటాము? Which egg? Egg we can see with our eye. So don't take those unrelated things. Okay, we are discussing about the microorganism, group of the microorganisms. Bacteria, fungi, protozoa, algae, ఇవన్నీ కంటికి కనబడనివి. ఓకే, సో బ్యాక్టీరియాలు, శిలీంధ్రాలు, ప్రోటోజోవాలు, శైవలాలు, అదేవిధంగా ఆర్థ్రోపోడాల లోపల కొన్ని ఉన్నటువంటి సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు. సో ఇవి 5 రకాలుగా 5 దానిలను మనము ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి మనము తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, బ్యాక్టీరియాలకు ఉదాహరణలు ఏమిటివి? క్యాకస్, బ్యాసిల్లస్, లాక్టోబాసిల్లస్. మనం పాలను పెరుగు మారుతుంది కదా, ఆ పాలను పెరుగుగా మార్చేది లాక్టోబాసిల్లస్. మనం అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. అండ్ దెన్ శిలీంధ్రాలకు ఎగ్జాంపుల్ పెన్సిలియం, రైజోపస్, ఆస్పర్జిల్లస్. పెన్సిల్ అనే ఒక ఏమైనా దెబ్బలు తగిలితే, దాని తగిలితే పెన్సిలిన్ అనే ఒక ఇది ఉంటుంది, ఏమిటి మందు తీసుకుంటాం, పెన్సిలిన్ అనే ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాం. అది పెన్సిలిన్కు సంబంధించినటువంటి అంశం. అండ్ దెన్ మనము రొట్టెల పైన కానీ, బ్రెడ్ పైన కానీ, ఏదైనా ఆహార పదార్థాల పైన, లేకపోతే ఒక పండ్లు కానీ, అవన్నీ కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి కదా, దానిపైన బూజులాగా పెరుగుతాయి కదా, దాన్ని రైజోపస్ అంటాం. జనరల్గా వాడే వర్డ్ ఏంటంటే బ్రెడ్ మోల్డ్ అని అంటాం, రైజోపస్. అండ్ దెన్ ఆస్పర్జిల్లస్ కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. సో ప్రోటోజోవా లోపల అమీబా, పారామీషియం, వర్టిసెల్లా అనేటివి 3 అనేటివి ఉంటాయి. ఓకే, ఓకే. అండ్ దెన్ శైవలాల లోపల ఎగ్జాంపుల్స్ క్లామిడోమోనస్, స్పైరోగైరా, డయాటమ్, స్పైరులినా, ఈడోగోనియం, సెరాటియం. సో ఇవి శైవలాలకు సంబంధించినటువంటివి. శైవలాలు అనేటివి ఇవన్నీ కూడా మనకు శైవలాలు అంటే మొత్తం నీటిలో ఉంటాయి. అవి సముద్రపు నీరు కానీ, ఒక కుంట కానీ, ఒక చెరువు కానీ, నదుల్లో కానీ, ఎక్కడైనా కూడా శైవలాలు అనేటివి నీటి లోపల ఉండేటటువంటి. ఆర్థ్రోపోడాలు అనేటివి కంటికి కనబడతాయి, కంటికి కనబడవు. మన ఈగ ఉంది కదా, ఈగ, దోమ, ఇవన్నీ కూడా, సీతాకోక చిలుక, ఇవన్నీ ఆర్థ్రోపోడాలే. సో ఇవన్నీ 9th క్లాస్లో వస్తాయి అనుకోండి. కానీ ఈ ఆర్థ్రోపోడాల లోపల కొన్ని కంటికి కనబడవు. వాటిని ఏమంటున్నామంటే దాన్ని సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు అని చెప్పి అంటున్నాం. ఈ సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలను మనం ఎగ్జాంపుల్ సైక్లాప్స్, డాఫ్నియా, స్కేబిస్, కనురెప్ప క్రిమి అని అంటాం. నేను ఇక్కడ స్కేబిస్ క్రిమి అని రాసిన, కానీ గజ్జి క్రిమి. స్కేబిస్ అంటే తెలుగులో గజ్జి. ఈ గజ్జి క్రిమితోటే, స్కేబిస్ క్రిమితోటే గజ్జి వస్తుంది. ఈ కనురెప్ప క్రిమి మన కనురెప్పల పైన ఉంటుంది. సో ఇవి 5 గ్రూపులు, 5 సమూహాలకు సంబంధించినటువంటి సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడ్లు. ఓకే,
So then we will see observation of each group. మనం దీని లోపల బ్యాక్టీరియా, ఫంగై, ప్రోటోజోవా, ఆల్గే, మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ అన్నాం కదా. ఇవన్నిట్లను కూడా మనము చూసే ప్రయత్నం చూద్దాం, ఒక్కొక్క దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వి విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఫంగి. ఫంగై లోపల ఎట్లా అబ్జర్వ్ చేద్దామన్న సంగతి మనం చూద్దాం. సో వాట్ ఎగ్జాంపుల్స్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ ద ఫంగై? Rhizopus, Aspergillus, and Penicillium. Okay, and then some other examples also there. You know about the mushrooms. తింటారు కూడా వీటిని, మష్రూమ్స్. తెలుగులో పుట్ట గొడుగులు, కుక్క గొడుగులు అంటాం. స్మాల్ అంబ్రెల్లా లైక్ స్ట్రక్చర్స్ విచ్ వి సీ ఆన్ రాటన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ డంప్డ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ మీద పెరుగుతుంటది. వర్షం పడ్డ తర్వాత, వర్షాకాలం తర్వాత వి విల్ సీ ద మష్రూమ్స్, గ్రోవింగ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ ఓవర్ రాటన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ డంప్డ్ వేస్ట్. అండ్ దెన్ రాటన్ వుడ్ ప్లాంక్స్, అంటే కర్ర దుంగలు, చెట్లు అవన్నీ పాడైపోయి ఉంటాయి కదా, వాటన్నిటిపైన, లేదా చెట్ల పైన ఉన్నటువంటి బెరడు దగ్గర ఉన్నటువంటి దానిపైన ఉన్నటువంటి వైట్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి కదా, ఆ ప్యాచెస్ పైన కూడా మనకు ఇవన్నీ కూడా కనబడతాయి. ఏమిటిది? దోస్ ప్యాచెస్ వి విల్ సీ దోస్ ఆర్ ఆల్ బిలాంగ్స్ టు ద ఫంగై. సో అండ్ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు వెన్ ఐ డిస్కస్ అవుట్ ద ఫంగై, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద Rhizopus is called as the bread mold. So on the spoiled or rotten bread or coconut, we will see the Rhizopus. That is a bread mold. It is very microscopic. చిన్నగా ఉంటుంది, అది బూజులాగా కనబడుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా మీరు చూడాలనుకుంటే దాని లోపల మనం అబ్జర్వేషన్ కూడా చూడొచ్చు. దాని లోపల మనకు ఈ అంశాలు అనేటివి ఉంటాయి. ఏంది చూసిరంటే రైజోపస్ అని కనబడతాయి. సో పుట్టగొడుగులు, కుక్క గొడుగులు అనేటివి మష్రూమ్స్ అంటాం వాటిని. అవి కుళ్ళిపోయిన వ్యర్థ పదార్థాల పైన కనబడుతూ ఉంటాయి. అట్లనే చెడిపోయిన, కుళ్ళిపోయినటువంటి బ్రెడ్ కానీ, కొబ్బరి కానీ, ఆహార పదార్థాలు కానీ, పండ్లు కానీ, వీటన్నిటిలో కూడా మనం సూక్ష్మదర్శిని లోపల చూస్తే రైజోపస్ లేదా బ్రెడ్ మోల్డ్ అనేది కనబడుతుంది. రైజోపస్, బ్రెడ్ మోల్డ్, శిలీంధ్రం అనేది కనబడుతుంది. సో మష్రూమ్స్ ఆల్సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ఫంగై. And then already we discussed about the Rhizopus, which is called as the bread mold. So mushrooms also one of the example for the fungi. And then where we see these are all on the rotten material or the waste material. So mostly they develop on the rotten material or the waste material. Okay, this is about the fungi. This is the observation of the fungi. So we will take some of the mycelium. We say it is as the mycelium, some of the part in the rotten coconut or the rotten food material or the rotten bread. We see in under the microscope, we will see the rhizopus. The structure of the rhizopus we will see in the when we see in the microscope. So that is the observation of the bread mold or the fungi. For that we need rotten food material, and then take the rotten food material, some of the material you take on the slide and add the some of the water, and then you see on the microscope, you will see we will see the fungi or the bread mold or the rhizopus. Okay, this is about the observation of fungi. And then we will also say it is as the it is an experiment. Okay, we say observation is also called as the experiment. Then we will see the next one, observation of the bacteria. So what is the observation of the bacteria? Was I said about the bacteria present in the buttermilk, curd, or the scraping of tongue. మన నాలుక ఉంటుంది కదా, ఉదయం లేచినప్పుడు పాచిలాగా ఉంటుంది కదా, లేదా చాలా కాలము కొద్దిసేపు మనము నోట్ లోపల కడుగుకోకుండా ఉంటే మన టంగు మీద మనకు ఇది ఉంటుంది, ఏమిటిది ఏమంటారు, నోటిపైన ఉండే పాచి ఉన్న దాని లోపల నాలుకను గీస్తే ఆ నాలుక పై లోపల ఉంటది అన్నట్లు. సో బ్యాక్టీరియా ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ బటర్ మిల్క్, కర్డ్ అండ్ స్క్రాపింగ్ ఆఫ్ టంగ్. సో ఆల్సో వి సీ ద బ్యాక్టీరియా ఆన్ ద సాయిల్, bark of trees, our skin, our armpits, and in many other places. సో చాలా చోట్ల బ్యాక్టీరియా అనేది చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. సో వాట్ వి డిస్కస్, లాక్టోబాసిల్లస్, బాసిల్లస్ అండ్ కాకస్. These are 3 types of bacteria. We given examples in the textbook. So many type of bacteria are there. To observe the bacteria, for this we conduct the experiment. Take a slide. Put 3 drops of the buttermilk or curd. If buttermilk is very suitable to observe the bacteria. Take 3 drops of buttermilk and put on the slide and heat it slightly. This is very important. Heat it slightly and add
some of the chemical, that is the crystal violet. To observe the lactobacillus, we need to add the one chemical, that is the crystal violet. And then you observe in the microscope, you will see the lactobacillus. That is the bacteria, one type of bacteria, lactobacillus, we will see in the microscope. When we discussed about the cell is the basic unit of life, when we observe the cheek cells or we observe the onion peel cells, we used the methylene blue, saffronin or red ink. Okay. So you compare the chemicals which are using in different type of experiments. ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల ఏమేం వాడుతున్నామన్న సంగతి మనం చూడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో when the observation of the lactobacillus bacteria, we are using the chemical, that is the crystal violet. The name of the chemical is the crystal violet. When we are observing the onion peel and the cheek cells, we are using the saffronin or methylene blue, anyone, saffronin or methylene blue. So you remember, these are all the chemicals which used in different experiments. So బ్యాక్టీరియా అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? లాక్టోబాసిల్లస్ బ్యాక్టీరియా మన మజ్జిగ లోపల కానీ, పెరుగు లోపల కానీ, లేకపోతే నోటిలో ఉండే పాచి లోపల కానీ ఉంటుంది. మనం ముఖం కడుక్కోకుండా ఫ్రెష్ లేకుండా ఉంటే నాలుక పైన కూడా ఉంటుంది. అట్లనే నేల లోపల కానీ, చెట్ల బెరడు పైన కానీ, మన చర్మం పైన కానీ, సంకల్ లోపల, మన శరీరం లోపల చాలా భాగాల లోపల మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియాలు అంటే మనకు కనబడుతుంటాయి. సో బ్యాక్టీరియాలను చూడాలంటే ఏం చేయాలి? ఇది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్, ఒక ప్రయోగం. దీన్ని చూడాలంటే ఒక స్లైడ్ తీసుకునాలి. ఆ స్లైడ్లో కొన్ని చుక్కల మజ్జిగ వేయాలి. పెరుగు కూడా వేయచ్చు, పెరుగు కొంచెం థిక్నెస్గా ఉంటుంది కదా. సో ఇక ఒక మజ్జిగ తీసుకునాలి. సో మజ్జిగ తీసుకొని దాన్ని ఏం చేయాలి? లైట్గా వేడి చేయాలి, కొద్దిగా వేడి చేయాలి. స్లైడ్ మీద కొద్దిగా మజ్జిగ తీసుకొని దాన్ని స్లైట్గా వేడి చేయాలి. వేడి చేసిన తర్వాత మనకు ఒక రసాయనం కలపాలి. ఆ రసాయనం క్రిస్టల్ వైలెట్. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అవసరమైనటువంటి రసాయనం ఏంది? క్రిస్టల్ వైలెట్ వేసి దాని తర్వాత సూక్ష్మదర్శనంలో చూస్తే మనకు ఒక బ్యాక్టీరియా కనబడుతుంది. ఆ బ్యాక్టీరియా ఏంది? లాక్టోబాసిల్లస్. ఇదే లాక్టోబాసిల్లస్ పాలను పెరుగుగా మారుస్తున్నట్లు ఆ లాక్టోబాసిల్లస్ అనేటటువంటి బ్యాక్టీరియా కనబడుతుంది. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏ ప్రయోగం ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ ప్రయోగంలో ఏమైనా రసాయనాలు ఉన్నాయా, కెమికల్స్ ఉన్నాయని గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం ఉల్లిపొర కణాలు, బుగ్గ కణాలు చూసేటప్పుడు సాఫ్రనిన్, మిథిలిన్ బ్లూ అనే రసాయనాల పేర్లు విన్నాము. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోపల క్రిస్టల్ వైలెట్ విన్నాం. సో ఒక్కొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించి ఏ రకమైనటువంటి రసాయనాలు వాడతారు అన్న సంగతిని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. ఓకే, దెన్ వి విల్ గో టు, ఇప్పటివరకు ఎన్ని నేర్చుకున్నాం మనము? అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ఫంగై, అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద బ్యాక్టీరియా. సో ఇన్ 5 groups we discussed about the 2 groups. Okay, next one is the observation of the algae and microarthropods. ఆల్గే అండ్ మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్ చాలా ఈజీ కాబట్టి రెండు కలిపి ఒకటి దగ్గర నేను చేసినాను. సో వెన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ ద ఆల్గే, వాట్ ఐ సెడ్, ఆల్గే ప్రజెంట్ ఇన్ ద వాటర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ద పాండ్ వాటర్, ట్యాంక్ వాటర్ ఆర్ రివర్స్ అండ్ దెన్ ఆర్ ఇన్ ద ఓషన్స్ ఆర్ సీస్. సో దే లివ్ ఇన్ ద వాటర్ ఓన్లీ. ఆల్గే విల్ ప్రజెంట్ ఓన్లీ ఇన్ ద water only. So pond water is the greenish because of algae plants like Chara and Spirogyra. So these green color which we see in the water, this is because of the algae only. Mainly we will see the Chara and Spirogyra. సో మనం ఎగ్జాంపుల్ చదివేటప్పుడు కూడా స్పైరోగైరా గురించి చెప్పినాం మనము. ఈడోగోనియం, డయాటమ్స్, వి విల్ గివెన్ సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ ద ఆల్గే. సో విత్ ద Chara and then Spirogyra, the water looks in the green color. Okay, with the algae only the water looks in the green color. So most of the algae are microscopic. Some we can see with unaided eye. అంటే చాలా ఆల్గే అనేది కంటితో చూడలేం, కానీ కొన్నిట్లను మనం చూడొచ్చు. లైక్ ద మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్. మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ కూడా అంతే, చాలా ఆర్థ్రోపోడ్స్ మనం కంటితో చూస్తాం, కానీ కొన్నిట్లను చూడలేం. ఉదాహరణకు ఈగను చూస్తాం, కానీ స్కేబిస్ మైట్ను చూడలేం. సో ఈ రకంగా డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది ఆల్గే లోపల కానీ సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడ్లో. సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆల్గే. Algae are microscopic and then some of we can see the unaided eye. So the pond water looks in the green color because of the algae only. Examples for the algae we given the Serratium, Eudogonium, Diatoms, like that so many given. You also add the Chara also. Spirogyra, earlier I mentioned as the example for the algae as the Spirogyra. Here the Chara is also there. Okay, this is the scabies ante gajji.
సో సమ్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ సాయిల్ ఫెర్టిలిటీ. సో మొక్కలు పెరగాలంటే ఫెర్టిలైజర్స్ అవసరం, లేదా ఫెర్టైల్ సాయిల్ ఉండాల్సి ఉంటుంది. సో మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ అనేటివి కూడా సాయిల్ ఫెర్టైల్ని పెంచుతాయి. అంటే దే ఆల్సో ఫౌండ్ ఆన్ అవర్ స్కిన్, ఐలిడ్స్, బెడ్డింగ్స్, రగ్స్ ఎట్సెట్రా. ఈ సరిగ్గా ఉతకకుండా ఉన్నటువంటి పరుపుల లోపల కానీ, లేకపోతే అంటే మనం కప్పుకునే వాటి లోపల కానీ, దుస్తుల లోపల కానీ, కనురెప్పల్లో కానీ, చర్మం మీద కానీ, వీటన్నిటి లోపల మనకు సూక్ష్మ ఆర్థ్రోస్కో ఏమంటారు మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ అని చెప్పి అంటాం. సో సమ్ మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ కాజ్ డిసీజెస్ లైక్ స్కేబిస్. స్కేబిస్ మైట్ ద్వారా మనకి ఏమొస్తుందంటే స్కేబిస్ వస్తుంది. ఎక్కడంటే మన చర్మం మీద ఉంటుంది, దుమ్ము ఉంటుంది కదా, దుమ్ము లోపల కనబడుతూ ఉంటుంది. మనకు అది దుమ్ము ఉంటుంది కానీ దుమ్ము లోపల కనబడకుండా అవన్నీ ఉంటాయి. దాన్ని వాష్ చేసుకోకపోతే ఇట్ లీడ్స్ టు ద స్కేబిస్ డిసీజ్. సో స్కేబిస్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ద స్కేబిస్ మైట్స్. దాంతో అవి స్కేబిస్ మైట్స్ తోటి స్కేబిస్ అనే డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, కుంట నీరు కానీ, చెరువు నీరు కానీ, నది నీరు కానీ, సముద్రపు నీరు కానీ ఆకుపచ్చగా ఉందంటే దానికి కారణం ఏంటంటే శైవలాలు. ఎక్కడైనా కూడా అవి ఆ నీటి లోపల ఉండే ఆ మొక్కల ద్వారా అది కనబడుతుంది. కారా కానీ, స్పైరోగారా కానీ ఉదాహరణ. మనం ఇంతకుముందే డయాటమ్స్ అని, ఈడోగోనియం అని, సెరాటియం అని ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం కదా, దాంట్లో కారా కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్. అయితే చాలా శైవలాలు ఏంటంటే కంటికి కనబడవు, దే ఆర్ మైక్రోస్కోపిక్, చాలా సూక్ష్మజీవులే. కానీ కొన్ని కంటితో చూడగలుగుతాం, కొన్ని శైవలాలను చూడగలుగుతాం. ఇంతకుముందు చెప్పినట్లు అది నీటి లోపల మాత్రమే నివసిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఇది ఏమిటంటే శైవలాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. శైవలాల లాగానే మనకు సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాల లోపల ఏమున్నాయి? అవి ఈగ కానీ, దోమ కానీ కంటికి కనబడతాయి. కొన్ని కనబడవు. గజ్జిక్రిమి ఉంది, ఆ గజ్జిక్రిమి కనబడదు. గజ్జిక్రిమితోటి మనకు గజ్జి అనేది వస్తుంది. గజ్జి అంటే బాగా గోపుతాము అంతా చేస్తాం, అంత చర్మం అంతా ఇదైపోతుంది, చిన్న పుండ్లలాగా ఉంటుంది. అది స్కేబీస్ది. అవి జనరల్గా ఇటువంటివన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే మన చర్మం పైన, కనురెప్పల పైన, ఉతుకని దుస్తులు, పరుపులు కానీ, రగ్గులు కానీ మనం కప్పుకుంటాం కదా, బెడ్డింగ్, బెడ్స్ లోపల, వీటన్నిటి లోపల మనకు ఈ మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ అనేటివి ఉంటాయి. సో ఇది సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం. అంటే మనం ఇప్పటి వరకు 4 గురించి నేర్చుకున్నాం. ఏమిటంటే బ్యాక్టీరియా, శైవలాలు, శిలీంధ్రాలు, సూక్ష్మ ఆర్థ్రోపోడాలు. లాస్ట్కు మిగిలింది ఏమున్నది? ఇంకొకటి మాత్రమే ఒకటి ఉంది. ఓకే, సో అది ప్రోటోజోవాలు. సో ప్రోటోజోవాలను ఎలా పరిశీలించవచ్చు? అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ ద ప్రోటోజోవా. సో ఫర్ దిస్ వీ కెన్ కండక్ట్ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇవన్నీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్. ప్రోటోజోవాలు ఉన్నటువన్నీ కూడా ఏకకణ జీవులు. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రోటోజోవాలు ఉన్నాయి. అమీబా, క్లామిడోమోనస్ మనం చదువుకున్నాం కదా, పారామీషియం, ఇవన్నీ కూడా చదువుకున్నాం కదా అవి. వీటిని చూడడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది. టు అబ్జర్వ్ ద ప్రోటోజోవా, సోక్ ఏ ఇన్ పాండ్ వాటర్. సో పాండ్ వాటర్ లోపల ఒక కుంట నీరు తీసుకొచ్చి ఆ నీటి లోపల మనం ఏం చేయాలి అంటే గడ్డిని నానబెట్టాలి. సోక్ ఏ ఇన్ పాండ్ వాటర్, ఆ గడ్డిని బాగా నానబెట్టాలి. నానబెట్టి ఒక 2-3 రోజులు నానబెట్టిన తర్వాత దాని లోపల అంత నీరంతా ఆ గడ్డితోటి ఉన్నటువంటి నీరుగా మారుతుంది. దాన్ని డికాక్షన్ అంటాం. ఆ దాని నుంచి ఒక 2-3 డ్రాప్స్ తీసుకొని స్లైడ్ పైన వేయాలి. వి పుట్ 2 or 3 drops of the A decoction on slide. Then you see in the microscope. Then we will see the so many protozoas. Particularly we see so many parameciums. We will see so many paramecium. Even sometimes we will see the chlamydomonas, and then also we see the amoeba also. But very distinctly we can see the paramecium. ఈజీగా మనము పారామీషియంను చూడొచ్చు. ఓకే, షేర్ స్క్రీన్ పోయిందని చెప్పి వస్తుంది. ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, ఏకకణ జీవులు ఇవన్నీ ప్రోటోజోవాలన్నీ కూడా అన్ని ఏకకణ జీవులు. ఈ ఏకకణ జీవులను చూడాలంటే మనం ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు, ఒక ప్రయోగం చేయొచ్చు. దీని కొరకు ఏం చేయాలంటే ఒక నీటి లోపల గడ్డిని నానబెట్టాలి. 2-3 days నానబెట్టాలి. నీటిని ఒక 2-3 రోజులు నానబెట్టాలి. నానబెట్టినటువంటి ఆ నీటి లోపల 1-2 చుక్కలు తీసుకొని ఒక స్లైడ్ మీద తీసుకొని మనం సూక్ష్మదర్శినిలో చూడాలి. చూస్తుంటే మనకు అనేకమైనటువంటి ప్రోటోజోవాలు కనబడతాయి. పర్టికులర్గా పారామీషియంలు చాలా కనబడతాయి. అమీబా కూడా కనబడుతుంది, మిగిలినవి కూడా కనబడతాయి. పారామీషియంలు అయితే చాలా స్పష్టంగా మంచిగా కనబడతాయి, సూపర్ కనబడతాయి. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తామంటే ప్రోటోజోవాలను పరిశీలించవచ్చు. సో దీస్ ఆర్ ద 5 experiments. Observation of the fungi,
observation of the algae, observation of the bacteria, observation of the protozoa, observation of the microarthropods. ఒక్కొక్క దాన్ని ఏ విధంగా మనము పరిశీలించాలనేది చూడాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. దెన్ మైక్రో ఆర్థ్రోపోడ్స్ లోపలనే ఇంకొక వెరీ ఇంపార్టెంట్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ లోపలనే ఇంకొక మైక్రో ఆర్గానిజం ఉంది. సో మనం దానిని ఈ గ్రూప్ లో కలపట్లేదు, మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ సపరేట్లీ. సో దోస్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ ద వైరస్. మీకు వైరస్ గురించి తెలుసు. ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ అని అంటున్నాం కదా, బాగా ఫేమస్ అయినటువంటి వైరస్ కరోనా వైరస్. సో ఈ కరోనా వైరస్ కూడా ఒక రకంగా వ్యాధిని కలిగించేదే. సో అటువంటి వైరస్లు. సో హౌ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ విత్ ద అదర్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్? ఇన్ వాట్ వే దే ఆర్ డిఫరెంట్? బికాస్ viruses behave like non-living things when they are outside a living cell. They will live only in the living cells. Then they are becomes as the living organisms. If they are the outside of the living things, they live like the non-living things. అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నా. వైరస్లు అనేటివి ఏవైనా జీవుల యొక్క శరీరంలో ఉంటేనేమో అవి లివింగ్ ఆర్గానిజం లాగా కనబడతాయి. అవి బయటకు వచ్చినాయనుకో అవి నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ లాగా కనబడతాయి. Viruses behave like non-living things when they are outside a living cell. If they are inside the host living cells, they will behave like the living organisms. So అవి ప్లాంట్స్ లో కానీ ఎనిమల్స్ లో కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఒకవేళ నివసిస్తుంటే, ఇఫ్ దే లివ్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద లైఫ్. దే ఆర్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, దే ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద లైఫ్. సో వీ కెనాట్ సీ విత్ అవర్ కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. We can see only with the electron microscope. సో వైరస్లను చూడాలంటే మనం ఇది సరిపోదు, మన కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్ ఇవన్నీ ఉండవు. వి నీడ్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్, అది సపరేట్ ఉంటుంది. సో దాంతో మాత్రమే మనం చూడగలుగుతాం. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద వైరస్. వైరస్ ఇస్ ద స్పెషల్ మైక్రో ఆర్గానిజం. దే ఆర్ హ్యావింగ్ ద స్పెషల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. వి సే ఇట్ ఈస్ ద బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్. They are having both characters, living characters and non-living characters. When they are lives in the living cells, they act as the living organisms. When they come out from the living cells, they act as the non-living things. So this is about the virus. And then microorganisms can survive all types of environments. ఈ చోట ఉంటది, ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటది కాదు. Some of the microorganisms, they live in the extreme cold areas. Some of things in hot areas. Some lives in the deserts, some lives the marshy lands. ఎక్కడైనా కూడా some acts as the grows as the parasites, some may exist as the independently. కొన్నేమో parasites ఉంటాయి, అంటే వేరే జీవుల మీద పడి బతుకుతాయి. కొన్నేమో they exist independently. Parasites means they depends everything on other living organism. They are called as the parasites. They will its habitat is the another living organism. Their food and water also they grasp from another organism. So we say it is as the parasite. So this is the about the microorganisms. Microorganisms can survive all types of environments, whether it is hot, cool, it may be marshy, it is the desert, it is a forest, it is the water, whether it may be ocean water, it may be pond water, any water, fresh water, any area, any habitat. Microorganisms survive in all types of the environments. ఓకే. సో వైరస్లు అనేటివి కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటివి. వైరస్ల గురించి తెలుస్తుంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది. ఇవి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటిగా ఉంటాయి. ఏంటి వీటి ప్రత్యేకత ఏమిటి అంటే, జీవకణాల లోపల అంటే మొక్కల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ బ్యాక్టీరియాలో కానీ ఏదైనా వాటి లోపల ఉంటే సజీవంగా ఉంటాయి. బయటకు వచ్చేస్తే ఏమవుతాయి, నిర్జీవంగా మారిపోతాయి. అంటే సజీవ కణాలు ఉంటేనేమో జీవంగా ఉంటాయి, సజీవ కణాల నుంచి బయటకు వస్తే నిర్జీవులు అవుతాయి. ఇది దాని యొక్క స్పెషల్ క్యారెక్టర్. వీటిని అవి చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. ఈ బ్యాక్టీరియా, ప్రోటోజోవా వీటన్నిటితో పోలిస్తున్నట్టే చాలా చాలా చిన్నగా ఉంటాయి. మన కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్, సంయుక్త సూక్ష్మదర్శినితో మనం చూడలేం. వి నీడ్ ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్. దాన్ని ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శినితో మాత్రమే చూడగలం. మీ అందరికి తెలుసు వైరస్లు అనేటివి. మొన్న కరోనా వైరస్ అన్నాం కదా, కరోనా వైరస్ ఒక గుండు సూది ఉంటుంది కదా, ఒక పిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్ హెడ్ మీద 1,00,000 వైరస్లు ఉంటాయి. ఒక పిన్ హెడ్ మీదనే 1,00,000 వైరస్లు ఉంటాయి. అంత చిన్నగా ఉంటాయి వైరస్లు, అంటే వెరీ వెరీ స్మాల్ టినీ స్ట్రక్చర్స్. సో ఇవి అన్ని వాతావరణాల లోపల జీవించగలవు సూక్ష్మజీవులు. చల్లగా ఉంటాయి, వేడి ప్రదేశమైనా ఉంటది, ఎడారి అయినా బ్రతుకుతాయి, చిత్తడి నేలల్లో అయినా ఉంటాయి,
సముద్రంలో ఉంటాయి, నేలలో ఉంటాయి, గాలిలో ఉంటాయి, ఎక్కడైనా ఉంటాయి, మంచి నీళ్ళలో ఉంటాయి, ఎక్కడైనా ఉంటాయి వైరస్లు కానీ, లేకపోతే అంటే ఈ సూక్ష్మజీవులు, రకరకాల సూక్ష్మజీవులు ఎక్కడన్నా ఉంటాయి. వీటి లోపల కొన్ని పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. పరాన్న జీవులు అంటే పూర్తిగా అన్నిటికీ వేరే జీవుల మీద ఆధారపడితే వాటిని పరాన్న జీవులు ఉంటాయి. అంటే వాటి శరీరంలో ఉంటాయి, ఓసారి ఉండకపోవచ్చు, లేకపోతే వాటి యొక్క ఆహారం కానీ, నీళ్లు కానీ అన్ని వేరే దాని మీద ఆధారపడి బతుకుతాయి. వాటిని మనం పరాన్న జీవులు అంటాం. కొన్నేమో స్వతంత్రంగా ఉంటాయి, అవే స్వతంత్రంగా జీవించగలుగుతాయి, వేరే వాటి మీద ఆధారపడకుండా ఉండగలుగుతాయి. సో ఈ రకంగా సూక్ష్మజీవులన్నీ భిన్న భిన్న రకాలుగా ఉంటాయి. దాంట్లోపల వైరస్ లాంటివి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి అంశాలు. సో వైరస్ వల్ల వచ్చే కొన్ని వ్యాధులు ఉన్నాయి, డిసీజెస్ కాజ్డ్ బై వైరసెస్. సో బ్యాక్టీరియా ఆల్సో కాజెస్ ద వైరస్, and fungi also causes some of the diseases. We will discuss those are all things in the next lesson. Those are all present in the next lesson. Okay, particularly we discuss about the diseases caused by the viruses. So polio, you know about the polio, కాళ్ళు పడిపోయి ఉంటాయి, దాన్ని పోలియో వ్యాధి అంటాం. స్వైన్ ఫ్లూ, you know about the swine flu. And then conjunctivitis, which is affects the eyes, మన కళ్ళకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. స్మాల్ పాక్స్, చికెన్ పాక్స్, కామన్ కోల్డ్, మనకు జలుబు వస్తుంది కదా, జలుబు, దగ్గు అదంతా వస్తుంది కదా, దట్ ఈస్ ద కామన్ కోల్డ్ విచ్ కాజ్డ్ బై ద వైరసెస్. అండ్ దెన్ ఎయిడ్స్, అండ్ దెన్ కోవిడ్, కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చిందంటారు కదా, COVID-19, that is this is also caused by the virus. So these are the some of the examples for the diseases which caused by the viruses. వైరస్ల వల్ల వచ్చే వ్యాధుల గురించి కొంచెం తెలుసుకుందాం. యాక్చువల్ నెక్స్ట్ లెసన్ లో కూడా ఉంది, కానీ మిగిలిన వాటికంటే ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఉంది కాబట్టి ఈ వ్యాధుల గురించి మనం ఈ క్లాస్ లోపలనే మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. పోలియో వ్యాధి ఉంటుంది. పోలియో వ్యాధి గురించి మీకు తెలుసు అనుకుంటా, కాళ్ళు పడిపోయి ఉంటుంది చూడండి, ఈ ట్రైసైకిల్ మీద కాళ్ళు పడిపోయి తిరుగుతుంటారు కదా, పోలియో వ్యాధి వచ్చిన వాళ్ళే. ఇంకా మీకు తెలుసు పోలియో చుక్కలు వేస్తారు. ఈ వ్యాధి రాకుండా డిసెంబర్, జనవరి లోపల ఒక స్పెషల్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, నోటి లోపల వేస్తారు, ఓరల్ డ్రాప్స్, నోటి చుక్కలు వేస్తారు. మనం నెక్స్ట్ లెసన్ లో కూడా ఉంది, మనం చూద్దాం. అట్లనే స్వైన్ ఫ్లూ వ్యాధి అనేది, కండ్ల కలక అనే వ్యాధి, అండ్ దెన్ మసూచి, ఆటలమ్మ, ఇవన్నీ కూడా వచ్చేటటువంటి వైరస్ వల్ల వస్తాయి. జలుబు, మనము నీళ్ళలో తడిస్తే కానీ అట్లా వస్తుంది, జలుబు వస్తుంది కదా, అది కూడా వైరస్ల వల్ల వస్తుంది. ఎయిడ్స్, అండ్ దెన్ కోవిడ్, మనం వచ్చింది కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చింది అని చెప్పంటున్నాం కదా, ఈ కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చినటువంటి వ్యాధి COVID-19 అంటారు. దాన్ని 2019 లోపల మనం ఐడెంటిఫై చేసినాం కాబట్టి దాన్ని COVID-19 అంటాం. కరోనా వైరస్ డిసీజ్, ఇంగ్లీష్ లో చూడండి కోవిడ్ అనే పదం చూడండి, COVID అంటే CO అంటే కరోనాలు ఉన్న 2 వర్డ్స్, వైరస్ అంటే VI, కరోనా వైరస్ డిసీజ్, కరోనా వైరస్ వల్ల వచ్చిన డిసీజ్ అని దాని పేరు కోవిడ్ అని పెట్టారు. దట్ ఈస్ COVID-19. ఓకే, this is about the diseases caused by the viruses. So this is the last slide. Okay, so this is about the third lesson, that is the world of microorganisms. Okay, so first you go to the first slide. So these the key concepts we discussed in this lesson. Invention of microscope, microorganisms, groups of microorganisms, observation of fungi, observation of bacteria, observing the algae, observation of protozoa, observation of microarthropods, and then special types of microorganisms, viruses, and then diseases caused by the viruses. Okay, these are the key concepts which we discussed in this lesson. So microscope invention by the Anthony van Leeuwenhoek, and then microorganism which we can see only with the microscope. We cannot see with the naked eye. And then groups of microorganisms, 5 groups are there, and also I explained about the examples of each group. And then observation of fungi, we can see the rotten food material. And then observation of bacteria, for this we need the buttermilk, and also we need the one of the chemical, that is the crystal violet. And then observation of the algae which we see in the water, and then observing the protozoa, for this we need the hay water, hay decoction, we need the hay grass, we need the endugaddi avasram diniki. And then observing the microarthropods, especially we discussed about the scabies mite. And then observation of the microarthropods, and then virus, which are very very special characters, microorganisms. Okay, and then diseases caused by the viruses. So these are the things
which we discussed in this lesson. Okay, so with this we completed this third lesson, part 1. Next class in microorganism, different microorganisms have in the different shapes. Okay, not we cannot say. You see the cactus and then lactobacillus. You see in the picture. Okay, don't write unnecessary things in the chat box. From tomorrow also, I will disable the chat box for everyone. Okay. Microscope invention. Microscope, the first single lens microscope is invented by the Antony van Leeuwenhoek. So you remember this one only. So which this single lens microscope, which is able to see the any object in the 300 magnify the 300 300 రెట్లు అంత పెద్దగా పెంచేటట్లుగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మైక్రోస్కోప్. సో విచ్ వి సీ ఇన్ అవర్ స్కూల్స్, దోస్ ఆర్ ద కాంపౌండ్ మైక్రోస్కోప్. ఓకే, అదే మీరు గుర్తుపెట్టుకుంది. ఆంటోనీ వాన్ లివెన్హాక్ అనేది మనము ఇది చేసుకునాలి. Okay, we cannot see in bacteria, so many type of bacteria are there. Not only one bacteria, so many bacteria are there. So generally, the first observed by the Leeuwenhoek bacteria. So what we said, when he observed the bacteria, he named it as the animalcules. Now we are calling as the మార్సీ ల్యాండ్స్, అంటే చిత్తడి నేలలు. అంతా అంటే బురద ఉండే నేలల్ని చిత్తడి నేలలు అంటాం. మ్యార్సీ అని చెప్పి అంటాం. సో మ్యార్సీ ల్యాండ్స్ మీన్స్ అది. పారాసైట్స్ మీన్స్ విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద పారాసైట్స్. మ్యార్సీ ల్యాండ్స్ మీన్స్ బురద నేలలు, చిత్తడి నేలలు. ఓకే, అండ్ దెన్ పారాసైట్స్ అంటే విచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ అదర్స్ ఫర్ దేర్ ఫుడ్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద హూ ఇన్వెంటెడ్ బ్యాక్టీరియా. లివెన్హాక్, మనం చెప్పినా కదా, లివెన్హాక్ ఇన్వెంటెడ్. He named them as the animalcules. Now we are having the word bacteria. Amoeba is no shape. No shape means there is no fixed shape. The amoeba is the shape, but it is not fixed shape. Who invented bacteria? Leeuwenhoek. Penicillin we will discuss tomorrow. Alexander Fleming. We know about it. Penicillin. Tomorrow we will discuss about the invention of penicillin. But you remember that example for the fungi. That is very important. Who is the father of vaccine? We discuss these are all things next lesson. Those are all the we will cover. Those are all. Sir. Sir, okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. రేపటి నుంచి అని సార్. Sir, చెప్పండి You sir. disable the chat. You disable yes, the sir. chat. Yes, sir. Sir, students are doubts. మనం ఏం చేద్దాం? We will give last 10 minutes. Okay, sir. Okay, sir. At the time of when we are complete the session, we will give Okay, 5-10 minutes for the doubts. Okay. Okay, sir. Okay. So some are the posting the unnecessary things that like the Yes, first sir. show. How much time are you Evening. నిద్ర వస్తుందా? yes, something sir. sir, they are mentioned. Okay. Yes, sir. From tomorrow onwards we will disable the chat. We will give Okay, 5 or 10 minutes at the end of the session. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir.
Sir. Okay. Now it's okay. Okay, sir. Okay. Good evening, children. Hello. Sir, చెప్పండి sir. Okay. So today we will discuss about rain and rivers in class 7. The second chapter in class 7. I open my PPT in a few seconds. Unmute Akshita. Akshita, unmute yourself. Veeramalla, you raised hand. చెప్పమ్మా ఏమి So just a minute. Some technical problem is here.
Hello. చెప్పండి సార్, ఆనంద్ సార్. ఆనంద్ సార్, హలో హలో ఆనంద్ సార్. సిస్టమ్ కంప్లీట్ గా స్ట్రక్ అయింది. నేను ఒకసారి షట్ డౌన్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తా. ఆనంద్ సార్, ఓకేనా సార్? వెయిట్. ఓకే సార్, ఓకే సార్.
Okay, sir. Okay. I agree చేసి ఇలా కిందకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొక I agree ఒక చెక్ బాక్స్ అగ్రీ కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇమ్మంటున్నారు. ఆఫ్టర్ దట్ సింపుల్ గా ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయాలన్నమాట. సో చేయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా లైట్ కలర్. సో డాక్యుమెంట్స్ లో మీకు పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటోగ్రాఫ్ అయితే ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి, బ్యాక్గ్రౌండ్ కొద్దిగా లైట్ కలర్ ఉండేటైతే చూసుకోండి. ఆఫ్టర్ దట్ సింపుల్ గా ఇక్కడ కన్ఫర్మ్ చేయాలన్నమాట. సో చెక్ బాక్స్ I agree కన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇమ్మంటున్నారు. I agree చేసి ఇలా కిందకి వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకొక I agree చెక్ బాక్స్ ఉంటుంది, అది కూడా కన్ఫర్మ్ చేసి సబ్మిట్ అప్లికేషన్ మీద అయితే క్లిక్ చేసేయండి. మీరు ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ బేస్ చేసుకుని మీరు లాగిన్ అయిన ఈమెయిల్ అడ్రస్ కి అయితే మీకు ఒక టెస్ట్ లింక్ అయితే వచ్చేసి ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ కనుక టెస్ట్ లింక్ వస్తే కింద కామెంట్ చేయండి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ మిగతా సబ్స్క్రైబర్స్ కూడా ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. ఓకే గ్రేట్. వన్స్ కనుక మీరు ఒక టెస్ట్ కనుక రాసేసి టెస్ట్ కనుక హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఓకే. హలో, చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు కనబడుతుంది కదమ్మా? ఓకే సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. Sorry for the disturbance. Okay. Today we will discuss about rain and rivers, children. So we have some seasons. So we have some seasons. Mainly there are two seasons: summer season and winter season. Now we are in winter season. In our Indian context, we have three seasons: summer, winter, and rain season. The rainy season lo emavutayi, varshalu padtayi. So already lesson manam konta chusam. Evaporation ante enti? Change of water into vapors is known as evaporation. ఒకసారి మళ్ళొకసారి గుర్తు చేసుకుందాం. సో ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ ఇది. తర్వాత ఈ ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ లోనే వాటర్ సైకిల్ ఉంటుంది. సో వాటర్ సైకిల్లో the process of water evaporating from the seas, forming clouds in the sky, coming down as rain, flowing down the slopes on land in the form of rivers, and finally joining the sea is called the water cycle. అది అగైన్ అండ్ అగైన్ ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది ఇక్కడ ఈ ఫిగర్ లో మనం చూసాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో డీటెయిల్డ్ గా దీని గురించి నేర్చుకున్నాం. తర్వాత ప్రెసిపిటేషన్. సో డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రెసిపిటేషన్. So many kinds of precipitation is occurring. This may take place in the form of dew, fog, rain, snow, or hail. Precipitation అంటే తెలుగులో అమ్మ అవపాతం. అవపాతం అనేది వివిధ రూపాలలో ఉంటుంది. అందులో మంచు ఉంటుంది, లేదా పొగ మంచు ఉంటుంది, రెయిన్ ఉంటుంది అంటే వర్షం ఉంటుంది, లేదా హెయిల్ వడగండ్లు ఉంటాయి. సో అనేక రూపాలలో ఆ ఒక ఎవాపరేట్ అయినటువంటి నీరు భూమిని చేరుతుంది. దెన్ హ్యూమిడిటీ, ఇవన్నీ మనం చూసాం. విండ్స్, క్లౌడ్స్. తర్వాత మాన్సూన్ అనేది ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఆస్పెక్ట్. అది ఓన్లీ ఇండియన్ ఓషన్ లో ఉంటుందని కూడా మనం తెలుసుకున్నాం. సో మాన్సూన్స్ ఎట్లా వస్తాయో కూడా తెలుసుకున్నాం. సో రెయిన్ ఫాల్ అనేది సిరిసిల్లలో ఎట్లా ఉంటుందో కూడా చూసాం, టేబుల్ ఫామ్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రెయిన్ ఫాల్ 100 centimeters అబోవ్ ఖమ్మం, వరంగల్, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ డిస్టిక్ లో ఉంటుందని, బిలో 60 cms మహబూబ్ నగర్ లో ఉంటుందని మనం తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మనం ఒకసారి డీటెయిల్ గా చూడాలి. సో దిస్ ఇస్ రెయిన్ గేజ్. రెయిన్ గేజ్ ఎలా తయారు చేయాలో మీకు తెలుసు. సో వాట్ ఈస్ రెయిన్ గేజ్? An instrument by which the rainfall is measured is known as rain gauge. అంటే వర్షాన్ని కొలిసేటువంటి ఒక పరికరం. ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఒక పరికరం. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫీవర్ వచ్చింది అనుకోండి, జ్వరం వచ్చింది, ఏం చేస్తాం? థర్మామీటర్తో ఎంత ఉందో కొలుస్తాం. అలానే పాలు ఉన్నాయి, పాలను ఎంతో కొలుస్తాం? ఒక పాత్ర తీసుకొని ఎన్ని లీటర్లు అనేది కొలుస్తాం. సో అట్లా మెజరింగ్ యూనిట్స్. అలా రెయిన్ గేజ్ కూడా ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్. దేన్ని కొలుస్తాం? రెయిన్ని కొలుస్తాం. రెయిన్ గేజ్ యూజ్డ్ టు
measure the following అని క్వశ్చన్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్. టెంపరేచర్, హ్యూమిడిటీ, రెయిన్ అండ్ ఎనీ అదర్. సో ఆ రకంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం రెయిన్ ని కొలిసేది రెయిన్ గేజ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఈజీగా ఉంటుంది ఇది, ఎందుకంటే దాంట్లోనే అర్థం ఉంది కాబట్టి పదంలోనే. సో రివర్స్, ఏ లార్జ్ న్యాచురల్ ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ దట్ క్రాసెస్ an area of land and goes into an ocean, a sea, a lake, etc. is called a rivers. ఏంటి మీకు డౌట్ వస్తుంది, లేక్ రివర్ లేక్లో ఎట్లా వెళ్తుంది, లేక్ చిన్నగా ఉంటుంది కదా, కానీ పెద్ద పెద్ద లేక్స్ ఉన్నాయి. క్యాస్పియన్ సీ ఇట్ ఈస్ ఎ లేక్. సో అట్లా పెద్ద పెద్ద లేక్స్ ఉన్నాయి. ఆ లేక్లో కూడా రివర్లు కలుస్తాయి, సరస్సులలో కూడా, కానీ సముద్రాలలో మహాసముద్రాల్లో కలుస్తాయని మీ అందరికీ తెలుసు. తర్వాత సో రివర్స్ ఎట్లా ఏర్పడతాయి, ఈ షేప్ ఎట్లా వస్తాయంటే చిన్న స్ట్రీమ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇవి స్ట్రీమ్స్, వాటిని సెలయేర్లు అంటాం. నీటి యొక్క చిన్న కాలువలు లాంటివి, ఇవన్నీ కూడా కలిసి జాయిన్ అయిపోయి పెద్దగా ఏర్పడతాయి. వాటర్ యొక్క క్వాంటిటీ పెరుగుతుంది. సో అలా రివర్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో రివర్స్కి ట్రిబ్యూటరీస్ ఉంటాయి. ట్రిబ్యూటరీ అంటే తెలుగులో ఉపనది. Smaller rivers or streams which join a large river are called tributaries. చిన్న చిన్న నదులు, తర్వాత స్ట్రీమ్స్, ఇవి ఒక నదిలో కలుస్తాయి. సో ట్రిబ్యూటరీస్ మనం చూస్తే ఇది గోదావరి రివర్, ఇది కృష్ణా రివర్. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో బాగా ఉంటుంది, ఒకసారి మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, పేజ్ నెంబర్ 30 తీయండి, 29 and 30. సో ఇక్కడ మీరు పరిశీలిస్తే గోదావరికి ట్రిబ్యూటరీస్ ఏంటి, కడెం, ప్రాణహిత, మనేర్, మంజీరా. అలానే కృష్ణా రివర్ కింద ఉంది చూడండి, తుంగభద్ర, పెద్దవాగు, దిండి, మూసి. ఇది చాలా పర్టికులర్ చూడాలి, ఎందుకంటే వి విల్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్. ఒక ప్రశ్నని మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ కృష్ణ. పెద్దవాగు, దిండి, మంజీరా అండ్ మూసి. సో మంజీరా ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఆ రకంగా ఎగ్జామినర్ ఏం చేస్తారంటే క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ మ్యాప్స్. సో ఇది కూడా మ్యాపే. అలానే డెల్టా, వాట్ ఈస్ డెల్టా? డెల్టా అంటే ఏంటి? ఏం చేస్తుంది నది? సముద్రానికి చేరువుగా ఉన్నప్పుడు మరింత నెమ్మదిగా ప్రవహిస్తూ అక్కడ ఒండ్రు మట్టిని, ఇసుకని మేట వేస్తుంది. సో అలా ఈ నదులు సముద్రంలో కలిసే ముందు డెల్టా ఏర్పడతాయి. అంటే అది మ్యాథమెటిక్స్ లో డెల్టా ఆకారంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ డెల్టా. ఒకసారి మీ మన టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తే when flood waters come again, they have to cut through new channels to reach the sea. Thus, towards the end of its journey to the sea, the river forms a delta. River యొక్క అంత్యము అంటే చివరి దశలో ఏర్పడే డెల్టాలు. ఇలా కూడా అడుగుతారు క్వశ్చన్. ఎప్పుడు డెల్టాలు ఏర్పడతాయి? నది యొక్క ప్రారంభంలో, నది యొక్క మధ్యస్థంలో, నది సముద్రంలో కలిసే చోట, నది పర్వతాలలో ప్రవహించే చోట. ఆ రకం కూడా ప్రశ్నలు వస్తాయి. ఇది కూడా చదవండి. మెయిన్గా ట్రిబ్యూటరీస్ మీదనే క్వశ్చన్ అనేది గతంలో అడగడం జరిగింది. సో మ్యాప్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. క్లియర్గా ఇక్కడ నేను చూపించా చూడండి, మీరు అండర్లైన్ చేసుకోండి. గోదావరికి ఉన్నటువంటి ట్రిబ్యూటరీస్ కడెం, ప్రాణహిత, మానేర్ అండ్ మంజీరా, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మెయిన్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఇవి. అలానే కృష్ణా రివర్కి మూసి, దిండి, పెద్దవాగు, తుంగభద్ర. నెక్స్ట్ ఫ్లడ్ ప్లైన్స్, తెలుగులో వరద మైదానాలు అంటారు. సో ఎప్పుడైతే నది ప్లెయిన్ ఏరియాకి వస్తుందో, అంటే పర్వతాలు దాటి, పీఠభూమి దాటి మైదాన ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు అది చాలా వెడల్పుగా ప్రయాణిస్తుంది. ఎప్పుడైతే నదికి వరదలు వస్తాయో, అంటే చాలా ట్రిబ్యూటరీస్ లో, స్ట్రీమ్స్ లో వాటర్ ఎక్కువైపోయి అవన్నీ నదిలోకి ఒకటేసారి వచ్చే వరకు
దాని యొక్క వెడల్పు పెరిగిపోయి దానికి ఒక అవుట్స్కర్ట్స్ దాని పైన పక్కన ఉన్నటువంటి గట్టు అంటాం కదా మనం, దాని మీద కూడా ఫ్లో అయినప్పుడు రివర్ బ్యాంక్ అంటాం. సో ఈ రివర్ బ్యాంక్స్ మీద కూడా వాటర్ వచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్లడ్ ప్లైన్స్. అలా ఏర్పడ్డటువంటి నిర్మాణం లేదా ఆ యొక్క పద్ధతిని ఫ్లడ్ ప్లైన్ అని చెప్పి అంటారు. సో మెయిన్ స్ట్రీమ్ అనేది చాలా పెద్దగా అవుతుంది. నది ప్రధానంగా ప్రవహించే దానికన్నా దాని వెడల్పు ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఈ ఫిగర్ 33లో చూస్తే మీకు ఫ్లడ్ ప్లైన్స్, పెబుల్స్ అండ్ శాండ్ డిపాజిట్ అనేది ఉంది. అవి నది వచ్చేటప్పుడు దాంతో పాటుగా కొన్ని పెబుల్స్, మట్టి, రాళ్ళు, అలానే ఇసుక, వీటన్నిటిని కూడా తీసుకొస్తుంది. ఆ తీసుకొచ్చిన దాన్ని అక్కడ మైదాన ప్రాంతంలో వచ్చే వరకు అది వెడల్పు అయిపోయి వాటిని తీసుకొని సముద్రంలో కలిపేటువంటి శక్తి లేక అక్కడ వదిలేస్తుంది. సో అక్కడ డిపాజిట్ అవుతాయి. దాని తెలుగులో నిక్షేపణ అంటారు లేదా నిలువ అంటారు. సో గులకరాలు, ఇసుకను నిల్వ చేస్తాయి. అలా ఫ్లడ్ ప్లైన్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఏర్పడతాయి బాగా వరదలు వచ్చినప్పుడు. సో ఫ్లడ్ ప్లైన్స్ అండ్ ఫ్లడ్స్. The treeless bed of a river is called a floodplain. All major rivers have their floodplains. ఈ ఫ్లడ్ ప్లైన్ లో చెట్లు ఉండవు, అంటే మొత్తం కూడా ప్లెయిన్ గా అయిపోతుంది. డ్యూ టు ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ యూ విల్ గెటింగ్ ఫ్లడ్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ ప్రాబ్లం. మనం ఏదో చెప్పుకున్నాం 100 సెంటీమీటర్స్ ఎబోవ్ ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్, 60 బిలో ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్, అలానే 60 to 100 మధ్య ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ అని చెప్తుంది. సో ఈ 100 కన్నా 200, 300 అలా పెరుగుతూ ఎక్సెస్ వాటర్ వచ్చినప్పుడు, ఎక్సెస్ రెయిన్ఫాల్ ఏర్పడినప్పుడు ఈ నదులకి ఫ్లడ్స్ వస్తాయి, వరదలు వస్తాయి. సో ఈ వాటర్కి వెజిటేషన్ కూడా కొంత అవినాభావ సంబంధం ఉంది. వెజిటేషన్ కవర్ ఆన్ ద ల్యాండ్. వెజిటేషన్ అంటే ఏంటి? వృక్ష సంపద. ట్రీస్ వస్తాయి, ప్లాంట్స్ వస్తాయి, గ్రాస్ వస్తాయి, అంటే గడ్డి, మొక్కలు, చెట్లు. obstruct the run of rainwater and slows down the speed of its flow. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ చెట్లు ఉంటాయో, గడ్డి ఉంటుందో, మొక్కలు ఉంటాయో, అక్కడ నది యొక్క ప్రవాహం లేదా రెయిన్ వాటర్ యొక్క ప్రవాహం, రెయిన్ వాటర్ పడగానే దాని యొక్క ప్రవాహము తగ్గుతుంది. అవి ఏం చేస్తాయి? వాటి వేర్లు, ఆకులు ఇవన్నీ కూడా వాటర్ని ఫ్లో కాకుండా ఆపుతాయి. మీరు ఇది యాక్టివిటీ కూడా చేసి చూడొచ్చు, సైన్స్లో ఉంటుంది. ఒక ప్లెయిన్గా ఒక ట్రే తీసుకొని అందులో ఓన్లీ మట్టి మరకే వేసి, ఇంకో దాంట్లో గడ్డి ఉన్నటువంటి మట్టిని వేసి మీరు గ్లాస్లో వాటర్ తీసుకొని పోస్తే ఓన్లీ మట్టి వరకే ఉన్నటువంటిది త్వరగా ఆ మట్టి అంతా కిందికి జారిపోతుంది. కానీ ఏదైతే గ్రాస్ ఉందో ఆ యొక్క మట్టి ముందుకు వెళ్ళదు, చాలా వరకు ఆగిపోయి కొద్ది మాత్రమే కిందకి వెళ్తుంది. సో ఇలా వెజిటేషన్ యొక్క కవర్ ఏదైతే ఉందో అది రెయిన్ వాటర్ని లేదా రన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు. భూమి మీద ప్రవహించే వాటర్ని రన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటారు. రన్ ఆఫ్ వాటర్ని అది ఆపుతుంది. ఫ్లడ్స్ ఆర్ ఆఫెన్ కాజ్డ్ బై సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ రీచింగ్ ఎ రివర్. Vegetation allows the water to flow slowly into the water, thus preventing sudden flooding. సో మీకు వరదలు రాకుండా ఉండాలి అంటే చుట్టూ బాగా చెట్లు ఉండాలి, నది చుట్టూ మొక్కలు ఉండాలి, గడ్డి ఉన్నప్పుడు ఆ నీరుని అవి ఆపుతాయి, దానివల్ల వరదలు రావు. సో సైక్లోన్స్, సైక్లోన్ అనే పదం కూడా వింటారు, చక్రవాతములు తెలుగులో. దాన్ని తుఫాన్లను కూడా అంటారు. A storm or a system of winds that rotates about the center of low atmospheric pressure, advances at a speed of 20 to 30 miles, about 30 to 50 kilometers an hour, and often brings heavy rain. So ఇక్కడ 30 to 50 kilometers అంటే చాలా హై స్పీడ్ తోటి ఈ యొక్క విండ్స్ బ్లో అయినప్పుడు, అక్కడ లో అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ ఉన్నప్పుడు
తప్పకుండా హెవీ రెయిన్ అనేది సంభవిస్తుంది. అలానే ఇక్కడ విండ్స్ లో కోల్డ్ విండ్స్, హాట్ విండ్స్ కూడా ఉంటాయి. అవి రెండు కూడా కంబైన్ అయినప్పుడు కూడా ఈ సైక్లోన్స్ వస్తాయి. సో ఈ సైక్లోన్ల వల్ల చాలా ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. సో చూడండి సైక్లోన్ ఇక్కడ ఎట్లా ఉందో, అంటే ఆ విండ్స్ రొటేట్ అవుతాయి. లో ప్రెషర్ దగ్గర అవి రొటేట్ అవి ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతాయి విండ్స్. ఎప్పుడైతే మీకు తెలుసు జనరల్ గా హైట్ కి వెళ్ళినామో టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో టెంపరేచర్ తగ్గిపోగానే ఆ విండ్స్ లో ఉన్నటువంటి డ్రాప్లెట్స్, వాటర్ పార్టికల్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్స్ రూపంలో ఏర్పడి వర్షాన్ని ఇస్తాయి. సో అలా సైక్లోన్స్ ఏర్పడతాయి. సో ఒక చిన్న ఇన్సిడెంట్ ఇచ్చారు. ఆల్రెడీ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ ఇన్ 1977. India has a long coastline and it is frequently flooded with destructive cyclones from the Bay of Bengal. ఎక్కువగా బే ఆఫ్ బెంగాల్ సైడ్ మనకి సైక్లోన్స్ వస్తాయి. దిస్ యూజువల్లీ అక్కర్ బిట్వీన్ జూన్ అండ్ డిసెంబర్. జూన్ నుండి డిసెంబర్ వరకు వస్తాయి. మెయిన్గా నవంబర్, డిసెంబర్లో ఎక్కువ వస్తాయి. ద వర్స్ట్ సైక్లోన్ హిట్ ద ఈస్ట్ కోస్ట్ ఇన్ నవంబర్ 1707. సో 1977లో ఈస్ట్ కోస్ట్, ఇప్పుడు ఏదైతే కృష్ణా డిస్టిక్ ఉందో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో, అక్కడ ఒక సూపర్ సైక్లోన్ వచ్చింది. ఈ సైక్లోన్ వల్ల 9,941 పీపుల్ వాళ్ళు చనిపోయినారు. అట్లీస్ట్ 100 villages were washed away by the cyclonic storms and the ensuing floods. ఒక 100 villages గల్లంత అయిపోయింది. ఆ సైక్లోన్ యొక్క హైట్ ఎంత? 6 meter హై టైడల్ వేవ్స్. సముద్రము ఎత్తు అక్కడ అప్పుడు 6 మీటర్లంత పెరిగింది. చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం అప్పుడు. సో చాలా మంది చనిపోయినారు. ఎంత? నియర్లీ 10,000 పీపుల్. అక్కడ ఎగ్జాక్ట్ ఫిగర్ ఉంది 9,941 పీపుల్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇయర్ కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూలో ఏ ఇయర్లో సైక్లోన్ వచ్చింది ఈస్ట్ కోస్ట్ లో అని కూడా అడగొచ్చు. సో 1977లో వచ్చింది. దాన్ని తెలుగులో దివిసీమ ఉప్పన అని కూడా చాలా మంది అంటారు. దివిసీమ అనే ప్రాంతంలో వచ్చింది ఇది, ఈ సైక్లోన్. సో ప్రిపరేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్. మరి ఇటువంటి సైక్లోన్స్ వచ్చినప్పుడు, ఫ్లడ్స్ వచ్చినప్పుడు, హౌ కెన్ ద పీపుల్ ప్రిపేర్ ఫర్ డిజాస్టర్స్? ఎలాగా ప్రజలు తయారీగా ఉండాలి? ఏ విధంగా సంసిద్ధం చేయాలి ప్రజల్ని? గవర్నమెంట్స్ కానీ ఎన్జిఓస్ కానీ. సో ఇక్కడ చాలా పాయింట్స్ ఇచ్చారు. ఈ పాయింట్స్లలో ఒక 4 పాయింట్స్ ఇచ్చి అందులో ఒకదాన్ని జస్ట్ స్కిప్ చేసి దాని మీద క్వశ్చన్ అడగవచ్చు. Cyclones and floods are a seasonal phenomenon. During the cyclone, listen to the radio or TV weather reports. In case of a cyclone, flood warning, ensure that everyone is alerted. This is usually done through a loudspeakers or by going from door to door. ఈ తుఫాన్లు, వరదలు వచ్చినప్పుడు టీవీలలో, రేడియోలలో మనకి చెప్తారు ముందుగానే, ఫలానా రోజు వస్తుంది, ఇంత వేగంతో గాళ్ళు ఇస్తాయి, కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని చెప్తారు. కొన్ని విలేజెస్లో టీవీలు సరిగా పనిచేయని విలేజెస్లో వాళ్ళు ఓరల్గా కూడా చెప్పిస్తారు గ్రామ పంచాయతీలో. అలానే కీప్ అన్ ఎమర్జెన్సీ కిట్ రెడీ ఎట్ హోమ్. దిస్ కిట్ షుడ్ కంటైన్ ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్, సమ్ ఫుడ్, సమ్ మనీ అండ్ ఎమర్జెన్సీ టెలిఫోన్ నెంబర్స్. సో ఇది చాలా చాలా ఎసెన్షియల్. ఈ ఎమర్జెన్సీ కిట్ అంటే దెబ్బ తగిలితే బ్యాండేజ్ చేసుకునే కిట్టే కాదు. ఆ కిట్లో ఏముంటాయి? మీ ఇంపార్టెంట్ పేపర్స్, మీ హౌస్ డాక్యుమెంట్స్, మీ సర్టిఫికేట్స్, మీ మెమోస్, స్టడీ సర్టిఫికేట్స్, ఇలాంటివి కూడా ఆ కిట్లో దాచుకోవాలి. సమ్ ఫుడ్, కొంత ఫుడ్ తీసుకోవాలి. సమ్ మనీ ఏది ఉందో అంత దగ్గర పెట్టుకోవాలి. సో ఎమర్జెన్సీ టెలిఫోన్ నెంబర్స్ మనకు అంత మొబైల్లో ఉంటాయి మధ్యలో. అలా కాకుండా రాసి పెట్టుకోవాలి. ఎమర్జెన్సీగా ఎక్కడ డయల్ చేయాలి, 100కి డయల్ చేయాలా, లేకపోతే ఇంకా నెంబర్స్, ఫైర్ స్టేషన్ నెంబర్ ఉంటుంది. అలానే మీ ఎమర్జెన్సీలో హాస్పిటల్ నెంబర్ డయల్ చేయడానికి, ఇలాంటివన్నీ దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ద నియరెస్ట్ అవైలబుల్ ప్లేస్ వేర్ రెఫ్యూజ్ could be sought in case of cyclone should be identified in advance. ఎవరైతే ఈ శరణార్థులు ఉన్నారో, అంటే ఈ యొక్క బాధితులు, ఫ్లడ్ వచ్చేటువంటి పరిస్థితి
ఉన్నటువంటి ప్లేసెస్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం నియర్ బై ప్లేస్ ఏది సేఫ్టీ ప్లేస్, హైయెస్ట్ ప్లేస్ ఏది ఉందో అక్కడికి తరలించే ఏర్పాటు చేయాలి. వెనెవర్ నెసెసరీ ద వాల్స్ ఆఫ్ హౌస్, రూఫింగ్, డోర్స్ అండ్ విండోస్ షుడ్ బి స్ట్రెంథెన్డ్. ఎక్కడెక్కడైతే అవసరమో అక్కడ గోడలు, తలుపులు ఇవన్నీగా బందోబస్తు చాలా గట్టిగా చేయాలి. When you get a cyclone warning, store adequate drinking water and flood drains in waterproof bags. So waterproof bags అంటే నీటికి తడవకుండా ఉండేటువంటి బ్యాగులలో మీ యొక్క ఆహార పదార్థాలు నిల్వ ఉంచుకోవాలి, వాటిని స్టోర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు పాడవకుండా ఉంటాయి ఎంత వాటర్ వచ్చినా కూడా. Do not venture outside, especially into the sea during and after the warning has been sounded. తుఫాను హెచ్చరిక మొత్తం విన్న తర్వాత మాత్రమే సముద్ర తీర ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి. అంతేగాని అయిపోయిందిలే అని చెప్పి వెళ్ళిపోకూడదు ఎప్పుడు పడతాం. క్లోజ్ డోర్స్ అండ్ విండోస్ అండ్ స్టే ఇండోర్స్. తలుపులు కిటికీలు మూసేసి ఇంట్లోనే ఉండాలి. మూవ్ టు ఏ పక్కా బిల్డింగ్ ఇఫ్ యు ఫీల్ యువర్ హౌస్ ఇస్ నాట్ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్. మీ యొక్క ఇల్లు సరిగా లేదనుకోండి, మీకు డౌట్ ఉంది అది కూలిపోతుంది అని చెప్పి, అలాంటప్పుడు గట్టిగా ఉన్నటువంటి ప్లేస్కి వెళ్ళిపోవాలి, ఇంటి దగ్గరికి. ఇఫ్ ద సైక్లోన్ స్ట్రైక్స్ వైల్ యు ఆర్ ఇన్ ఎ వెహికల్, స్టాప్ బట్ కీప్ అవే ఫ్రమ్ ద సీ షోర్, ట్రీస్, ఎలక్ట్రిక్ పోల్స్ అండ్ అదర్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ మే బి అప్రూటెడ్ డ్యూరింగ్ ద గేట్. మీరు వెళ్ళి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ పోల్ దగ్గర నిలబడరు అనుకోండి, సో ఆ పోల్ పడిపోవచ్చు. చెట్టు కింద ఉంటే చెట్టు పడిపోవచ్చు. అలాగే సీ షోర్ దగ్గర ఉంటే ఒకేసారి సముద్రంలో కొట్టుకుపోవచ్చు. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా సేఫ్ ప్లేస్ చూసుకొని అక్కడ వెహికల్ ఆపుకొని ఉండాలి. ఇఫ్ ద సైక్లోన్ విండ్ సడన్లీ డ్రాప్స్, డు నాట్ గో అవుట్ as it could be the eye of the cyclone. Wait till the all clear declaration is made officially. పూర్తిగా సైక్లోన్ ఎఫెక్ట్ లేదు అని చెప్పే వరకు కూడా మీరు అక్కడి నుంచి కదలవద్దు. సో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. లిజన్ టు ద రేడియో టీవీ ఫర్ అప్డేట్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్. టీవీలో రేడియోలో అప్డేట్ కోసం చూడండి. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఆల్ క్లియర్ has been sounded, take necessary precautions while moving out of your house. There may be partially uprooted trees or poles. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడక్కడ చెట్లు విరిగిపోయి ఉంటాయి, వాటిని చూసుకోవాలి. లుక్ అవుట్ ఫర్ స్నేక్స్ దట్ మే హ్యావ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ హోల్స్. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా క్లైమేట్ పరంగా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందో అప్పుడు స్నేక్స్ అనేవి తన రంధ్రాల నుంచి, పుట్ట నుంచి బయటకు వస్తాయి. అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్కి ఉండలేకపోతాయి. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. డు నాట్ ఎంటర్ ఫ్లడ్ వాటర్స్, దే మే బి టూ డీప్. ఈ యొక్క ఫ్లడ్ వాటర్లో, వరద నీటిలోకి వెళ్ళకూడదు. ఒక్కొక్క చోట లోతుగా ఉండవచ్చు, అందుకని వాళ్ళు వెళ్ళకూడదు. యాజ్ అ స్టూడెంట్ గ్రూప్, you can play a very significant role in spreading awareness about the above precautions. విద్యార్థులుగా మీరు ఏం చేయాలంటే పైన పేర్కొన్నటువంటి 14 ప్రిపరేటరీ యాక్టివిటీస్ని చెప్పాలి. మీ ఇంట్లో చెప్పాలి, ఇంటి పక్కన చెప్పాలి, మీ స్ట్రీట్లో చెప్పాలి. అలా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఈ లెసన్ ఉద్దేశం అదే. మీకు పెట్టినటువంటి విషయం ఎందుకు పెట్టారు ఈ లెసన్ టెక్స్ట్ బుక్లో అంటే, మన డిపార్ట్మెంట్ లేదా గవర్నమెంట్ ఈ డిజాస్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలా దాన్ని మనం ఓవర్కమ్ కావాలి అనేటువంటి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలి. డెఫినెట్గా వీ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ వన్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ దిస్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్సో. సో ప్రిపరేషన్ ఫర్ డిజాస్టర్స్. సో అన్ని కరెక్ట్గా ఇచ్చి ఒకటి తప్పియచ్చు, లేదా అన్ని తప్పించి ఒకటి రైట్ ఇవ్వచ్చు. సో అది చూసి మీరు గమనించి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెట్టాలి. ఇఫ్ యు నీడ్ టు ఎవాక్యుయేట్, ఒకవేళ ప్రకృతి వైపరీత్యం జరిగినప్పుడు ఇంటిని ఖాళీ చేయాల్సి వస్తే ఏం చేయాలి? సో మీకున్నటువంటి క్లాతింగ్, ఎసెన్షియల్ మెడికేషన్, వాల్యుబుల్స్, పర్సనల్ పేపర్స్, ఇవన్నీ కూడా వాటర్ ప్రూఫ్ బ్యాగ్లో వేసుకొని బయటకు వెళ్ళాలి, సేఫ్ షెల్టర్ దగ్గర. Put furniture, clothing, appliances on beds or tables
ఏవైతే ఫర్నిచర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో, వంట సామాగ్రి, ఇత్తడి సామాగ్రి, వస్త్రాలు ఇవన్నీ కూడా మంచం పైన ఉంచాలి. అంతేగాని నా యొక్క బెడ్ నేను తీసుకెళ్తా లేదా నా టేబుల్ తీసుకెళ్తా అంటే నువ్వు నీళ్ళలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది. టర్న్ ఆఫ్ పవర్ని ఆఫ్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిక్ షాక్ వస్తుంది, షార్ట్ సర్క్యూట్ అవుతుంది. Whether you leave or stay, put sandbags in the toilet bowl and cover all drain holes to prevent sewage backflow. సో అది అలా వదలకుండా ఏం చేయాలి మరి? డ్రైనేజ్ రంధ్రాలను మూసివేయాలి. తర్వాత లాక్ యువర్ హౌస్, మీ ఇంటికి తాళం వేయాలి. అండ్ టేక్ ద రికమెండెడ్ ఆర్ నాన్ ఎవాక్యుయేషన్ రూట్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఏరియా టు ద సేఫ్ షెల్టర్. అక్కడ ఒక షెల్టర్ ఉంది మీకు ఇంటి దగ్గరలోనే, కానీ వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఇంటి వెనక నుంచి వెళ్ళాలి, మీ ఇంటి వెనక నుంచి వెళ్ళమని చెప్తారు. కానీ మీరు మీ ఇంటి ముందు నుంచి వెళ్ళకూడదు, ఎందుకంటే అక్కడ ఏదో ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకని వాళ్ళు ఏదైతే సేఫ్ రూట్ చూపించారో ఆ రూట్లోనే మీరు అక్కడికి వెళ్ళాలి. డు నాట్ గెట్ ఇన్ టు వాటర్ ఆఫ్ అన్నౌన్ డెప్త్ అండ్ కరెంట్. ఈ డెప్త్గా లోతుగా ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలకి, అలానే వేగం తెలియని ప్రదేశాలకి మీరు వెళ్ళకూడదు. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంటిని ఖాళీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు, ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినప్పుడు మీరు తీసుకునేటువంటి జాగ్రత్తలు. సో డ్యూరింగ్ ఫ్లడ్స్, సో వరద సమయంలో ఏం చేయాలి? డ్రింక్ బాయిల్డ్ వాటర్, వేడి నీళ్ళే తాగాలి. కీప్ యువర్ ఫుడ్ కవర్డ్ అండ్ డోంట్ ఈట్ టూ మచ్, ఎక్కువగా తినకూడదు. అలానే ఫుడ్ని మొత్తం కూడా కవర్ చేసి ఉంచుకోవాలి. యూజ్ రాటి రైస్ వాటర్, టెండర్ కోకోనట్ వాటర్ ఎక్సెట్రా డ్యూరింగ్ డయేరియా. సో ఎక్కువగా కొబ్బరి నీళ్ళు తీసుకోవాలి దొరికితే వీలైతే. డు నాట్ లెట్ చిల్డ్రన్ రిమైన్ ఆన్ ఎంప్టీ స్టమక్, పిల్లల్ని ఖాళీ కడుపుతో ఉంచకూడదు, దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. యూజ్ బ్లీచింగ్ పౌడర్ అండ్ లైమ్ టు డిస్ఇన్ఫెక్ట్ ద సరౌండింగ్స్. సో బ్లీచింగ్ పౌడర్ వేస్తారు, తెల్లగా ఉంటుంది. మనకి కరోనా సమయంలో బాగా చూసాం మనం, ఇప్పుడు కూడా వాడుతున్నారు. సో బ్లీచింగ్ అనేది సరౌండింగ్ ఏరియాలో స్ప్రే చేయడం అనేది చాలా మంచిది. ఇంకా అవాయిడ్ ఎంటరింగ్ ఫ్లడ్ వాటర్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఎంటర్ wear proper protection your feet and check the depth and current with a stick. Stay away from water with over knee deep depth. మోకాళ్ళ లోతు కన్నా ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశాలలో మీరు వెళ్ళకూడదు. Do not eat food that got wet in the flood waters. ఈ ఫ్లడ్ వాటర్లో తడిసినటువంటి భోజనాన్ని మీరు భుజించకూడదు. Boil top water before drinking in rural areas. Use halogen tablets to purify water before drinking. Ask village health worker for details. సో దాని గురించి మీరు హెల్త్ వర్కర్ని సంప్రదించండి. Be careful of snakes. Snake bites are common during floods. అవి ఆ నీళ్ళల్లో తిరుగుతూ ఉంటాయి, కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా వరద సమయంలో మీరు చేయాల్సినటువంటి పనులు. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రెయిన్ అండ్ రివర్స్. తెలుగులో ఏమి? వర్షము మరియు నదులు. సో నెక్స్ట్ we will see, we have time today to discuss another lesson.
Wait a minute. Please wait. Okay. So tanks and groundwater. It is also water related lesson. చెరువులు భూగర్భ జలం. I think it is your third lesson in 7th class. 7th class లో మూడవ పాఠం చెరువులు భూగర్భ జలం. సో మన రాష్ట్రంలో ఎక్కువ చెరువులు తవ్వించింది ఎవరు? ఏ రాజులు అనగానే మీకు గుర్తొస్తుంది. మన తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించినటువంటి గొప్ప రాజులు కాకతీయులు. So Kakatiya kings built a large number of tanks in Telangana. So tank and fields. ఎక్కడైతే చెరువులు ఉంటాయో పక్కనే పచ్చని పొలాలు ఉంటాయి. దాదాపుగా కాకతీయుల కాలంలో, విజయనగర రాజుల కాలంలో, తర్వాత ఇంకా కొంతమంది రాజుల కాలంలో చెరువులే మన తెలంగాణ ప్రాంత వ్యవసాయానికి కీలకం. ఈ మధ్యలో మనం అది కాకుండా వేరే అదర్ వేస్, వేరే ఉన్నటువంటి మార్గాలలో వాటర్ని వాడుతున్నాం. అదేంటంటే బోర్ వాటర్, ట్యూబ్వెల్స్. సో ట్యాంక్, the tanks built by building a strong wall of stones and mud across a small stream in such a way that with a wall on just one side a large lake could be found. ఎలా ఈ ట్యాంక్ బిల్డప్ చేస్తారంటే ప్రవహించేటువంటి నీటికి అడ్డంగా ఒక వాల్ని కడతారు. అది రాళ్ళతో కావచ్చు, మట్టితో కావచ్చు. అలా ఆ నీటిని ఆపుతారు. సో దాన్ని మనం చెరువు అని అంటాం. సో మీరు బుక్ లో చూస్తే చక్కగా ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ట్యాంక్స్ వేర్ సమ్ టైమ్స్ బిల్ట్ బై ఎ కింగ్, సమ్ టైమ్స్ బై ఎ మిలిటరీ లీడర్ ఆర్ ఎ నాయక్ ఆర్ ఆఫెన్ బై ద పీపుల్ ఆఫ్ ద విలేజ్. సో పూర్వపు రోజులలో ఈ చెరువుల్ని రాజులు తవ్వించారు. ఉదాహరణకి కాకతీయ రాజు కాలంలో గణపతి దేవుడు, రుద్రదేవ మహారాజు, రాణి రుద్రమదేవి, వీళ్ళందరూ కూడా చెరువులు తవ్వించారు. సమ్ టైమ్స్ బై ఎ మిలిటరీ లీడర్. ఇక్కడ రామప్ప చెరువు ఉంది, దాన్ని ఒక మిలిటరీ లీడర్ తవ్వించారు. అలానే పాకాల్ చెరువు, అలానే నాయకాస్. వీళ్ళ యొక్క టైం పీరియడ్లో కాకతీయాస్, విజయనగర డైనస్టీ పీరియడ్లో నాయకాసు అంటే నాయంకరాస్ అనేటువంటి సబ్ రూలర్స్ ఉండేవాళ్ళు. అంటే రాజు కింద చిన్న లీడర్స్, రాజులు, వాళ్ళు కూడా ఒక ప్రాంతానికి అధిపతులు, ద రూలర్స్. దే ఆర్ కాల్డ్ నాయకాస్ ఆర్ నాయంకరాస్. వాళ్ళు కూడా తవ్వించారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ప్రజలే, గ్రామ ప్రజలు ట్యాంక్ ని నిర్మాణం చేసుకునేవారు. సో నీరటి, ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెంటెన్స్ అనుకోండి, లేదా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ అనుకోండి. నీరటి, a person to regulate the use of the water from the tank. This particular person is called నీరటి or నీరు కట్టే మనిషి. అంటే ఈ చెరువు నుంచి వచ్చేటువంటి, చెరువు నుంచి నీటిని పంపడం కానీ లేదా నీటిని ఆపటం కానీ చేసేటువంటి వ్యక్తిని నీరటి అని అంటారు. ఇది మీ బుక్ లో కూడా ఉంటుంది. ఒకసారి ఎప్పుడు మీరు బుక్ అసలు మర్చిపోవద్దు, బుక్ తీసి చూడండి. నీరటి గురించి ఉంటుంది. సో నీరు కట్టే మనిషి తెలుగులో నీరటి అంటే. రామప్ప చెరువు,
సో రామప్ప అనేటువంటి సైన్యాధికారి తవ్వించినటువంటి చెరువు. ఇది కాకతీయంలో కాలంలో తవ్వబడినటువంటి చెరువు. ఈ చెరువు పక్కనే రామప్ప టెంపుల్ ఉంటుంది, రామప్ప అనే విలేజ్. సో ఇక వాటర్కి సంబంధించి ఎట్ ప్రెసెంట్ టైంలో మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ అనే 2 పదాలు మీరు వింటున్నారు. సో మిషన్ కాకతీయ అంటే ఏమి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ మైనర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ ఇన్ ద స్టేట్. మన రాష్ట్రంలో చిన్న నీటిపారుదల చెరువుల అభివృద్ధి కోసం ఏర్పాటు చేసినటువంటి పథకం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, మిషన్ కాకతీయ is related to 1 major irrigation, 2 minor irrigation, 3 drinking water, 4 building of new tanks, the building of canals. ఇట్లా ఉంటుంది. సో అలా మీరు క్వశ్చన్ ని ఫ్రేమ్ చేసుకో. దిస్ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ మిషన్ కాకతీయ, మన ఊరు మన చెరువు. ఇలానే మన స్కూల్స్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది, చెప్పండి, మీ అందరికీ తెలుసు, మన ఊరు మన బడి. సో మన ఊరు మన బడిలో ఎట్లయితే స్కూల్స్ ని డెవలప్ చేశారో అలానే మన ఊరు మన చెరువు ద్వారా ట్యాంక్స్ ని ఆల్రెడీ డెవలప్ చేస్తూ వచ్చారు. ఎయిమ్స్ ఎట్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిల్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాంక్ బెడ్స్ అండ్ రిపేర్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ట్యాంక్ బండ్స్ ఆన్ అబౌట్ 47,000 ట్యాంక్స్. దీని ద్వారా చేసింది ఏంటంటే వాళ్ళు 47,000 చెరువులలో ఉన్నటువంటి సిల్ట్, అంటే చెరువులో మేట ఉంటుంది, అంటే మడ్, శాండ్, దాన్ని తీస్తే దాని యొక్క కెపాసిటీ పెరుగుతుంది, మనకి అంటే వాటర్ని స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిమూవల్ ఆఫ్ సిల్ట్. సో అది మెయిన్ థీమ్ ఇందులో. మెయిన్ ఆఫ్ ది మిషన్ కాకతీయ ఈజ్ అంటే ఏమైనా aims at removal of silt లేదా removal of silt from the tank. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. చెరువులోని పూడిక తీతను తీయటమే మిషన్ కాకతీయ యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశము. సో ఫిషింగ్ ఇన్ ట్యాంక్స్, సో చెరువులలో చేపలు పడతారు. ట్యాంక్స్ నాట్ ఓన్లీ ప్రొవైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ వాటర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ ఫర్ ఫీల్డ్స్ but also provide livelihood for fisher folk. Many of fisher folk are from traditional fishing communities like Besta. So చేపలు పట్టే వాళ్ళకి కూడా మన దగ్గర ఒక పేరు ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ బెస్తా. వాళ్ళనే గంగపుత్ర అని కూడా అంటారు. గూండ్లాండ్ ముదిరాజ్ అని కూడా కొన్ని ప్రాంతాలలో అంటారు. సో తెలుగు కమ్యూనిటీ డిపెండ్ అపాన్ దీస్ ట్యాంక్స్ అండ్ రివర్స్ ఫర్ లీడింగ్ దేర్ లైఫ్స్. ఇలా వాళ్ళు చేపలు పట్టుకొని వాటిని అమ్ముకొని నివసిస్తూ ఉంటారు ఆ డబ్బులతో, వచ్చే డబ్బులతో. సో బేతవోలు విలేజ్, ఇది ఒక కేస్ స్టడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు మీరు. సో బేతవోలు విలేజ్ ఎక్కడ ఉంది? సూర్యాపేట డిస్టిక్ లో ఉంది. సూర్యాపేట డిస్టిక్ నల్గొండ డిస్టిక్ నుంచి కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి డిస్టిక్. దిస్ విలేజ్ ఈజ్ 16 kilometers ఫ్రమ్ కడప, కోదాడ నియర్ సూర్యాపేట్. అకార్డింగ్ టు విలేజ్ ఎల్డర్స్, బేతవోలు గాట్ ఇట్స్ నేమ్ ఫ్రమ్ బేతాల రెడ్డి. ఈ బేతవోలు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఆ విలేజ్ కు అంటే బేతాల రెడ్డి అని అతని పేరు మీదుగా వచ్చింది. మరి ఈయన ఎవరు? ద సబార్డినేట్ ఆఫ్ కాకతీయాస్. కాకతీయ రాజులలో సామంత రాజు, అతని పేరు బేతాల రెడ్డి. ఈ గాట్ ద ట్యాంక్ బిల్ట్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హిస్ వైఫ్ వీరలదేవి. ఈయన ఎవరి పేరు మీద కట్టాడు? అతని యొక్క భార్య అయినటువంటి వీరలదేవి పేరు మీదుగా ఈ చెరువు నిర్మాణం చేశారు. ద ట్యాంక్ ఇరిగేట్స్ అబౌట్ 1900 acres in the village today, even though originally it was meant to irrigate about 3,000 acres. సో ఒకప్పుడు 1900 ఎకరాలకి నీటిని అందించేది, ఇప్పుడు 3,000 ఎకరాల నీటిని అందిస్తుంది. అంటే దాన్ని డెవలప్ చేశారు ఇంకా. సో బేతావో, ఇక్కడ కూడా we will expect one question. బేతవోలు లేదా బేతాల రెడ్డి ఎవరి పేరు మీదుగా, ఎవరి గురించి ఈ యొక్క చెరువుని నిర్మించాడు? అంటే హిజ్ వైఫా, హిజ్ డాటరా, హిజ్ ఫాదరా, హిజ్ కింగా? అలా కూడా క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. ఇది వీరదేవి ట్యాంక్ బేతవోలు విలేజ్ లో ఉంది. ఇక్కడ గాడెస్ ఆఫ్ కట్టమైసమ్మ ఉంది.
జనరల్గా చెరువులు వీటి పక్కన వాటికి సంబంధించినటువంటి దేవుళ్ళు ఉంటారు, గోడెస్ దేవతలు ఉంటారు. The tank bund is situated the shrines of Kattamaisamma and Gangamma, who consider the guardian deities of the tank. ఏదైతే ఈ చెరువు ఉందో ఆ చెరువుకి ఉన్నటువంటి దేవుళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే దేవతలు, కట్టమైసమ్మ లేదా గంగమ్మ, దాంతో పిలుస్తారు ఆ దేవతలు ఆ పేర్లతో. ఫిషర్ ఫోక్ అండ్ అదర్ విలేజెస్ వర్షిప్ ఇన్ దీస్ shrines before fishing and also celebrate annual festivals in their honor. ఈ యొక్క కట్టమైసమ్మ గంగమ్మకి సంబంధించి పూజలు చేసుకుంటారు, అలానే పండుగలు కూడా చేస్తారు. యాన్యువల్ ఫెస్టివల్స్ సంవత్సరంలో ఒక సీజన్లో ఒక టైంలో చేస్తారు. యునో అవర్ గ్రేట్ ట్రైబల్ ఫెస్టివల్ ఏంటిది? మేడారం సమ్మక్క జాతర. అట్లా ఇక్కడ చేస్తారు. Fishes in the tanks. Earlier, different kinds of fishes like Buddha parakalu, jellelu, kodipelu, pulishalu, chandamamalu, kuntumukulu, isuka dantulu, paparelu, gandra paparakalu, priyapallelu, korimeenulu, valugalu, etc. were easily available in the streams, స్మాల్ రివర్స్ అండ్ కెనాల్స్. ఇవన్నీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి చేపల రకాలు, లభించే చేపల రకాలు. ఫిషెస్ ఇన్ ద ట్యాంక్స్. బట్ డ్యూరింగ్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ దీస్ ఫిషెస్ ఆర్ డిసప్పరింగ్ డ్యూ టు హెవీ యూసేజ్ ఆఫ్ పెస్టిసైడ్స్ అండ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్స్. సో ఈ యొక్క చేపలు పెంపకం అనేది కొంత అక్కడ దెబ్బతినది బేతవాళ్ళు. కారణం ఏంటంటే ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి పొలాలలో పెస్టిసైడ్స్, కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ బాగా వాడుతున్నారు. సో అక్కడ వాడినటువంటి నీరంతా కూడా ఎక్కడికి వస్తుంది? చెరువు దగ్గరకు వస్తుంది. సో చెరువు మొత్తం కూడా పొల్యూట్ అయిపోతుంది. సో అందువల్ల అక్కడ చేపలు చనిపోయే ప్రమాదం. థ్రోయింగ్ నెట్, సో వల విసిరి చేపలు పడతారు. ఈ వలలో కూడా చాలా రకాలు ఉన్నాయి. So now the young fish are bred artificially in fish farming centers and are let out as seedings into the tank. When they grow big, they are fished and sold. The important among these are merige, ravu, boche and bangar tiga. ఇందా మనం పాతకాలంలో ఉన్నటువంటి చేపలు చూసాం, అంటే ఎక్కువగా అప్పుడు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రవ్వలు, బొచ్చెలు, బంగారు తీగలు మాత్రమే ఆ చెరువులో పండిస్తున్నారు, చెరువులో వేస్తున్నారు. ఎందుకు దాన్ని ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నారు అంటే ఇవి త్వరగా ఈల్డింగ్కి వస్తాయి, అందువల్ల వీటిని వాడుతున్నారు. దీస్ ఫిషెస్ ఆర్ మెయిన్లీ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ నవ్ డేస్. ఈ యొక్క ఫిషెస్ మార్కెట్లో మనకి ప్రస్తుతం లభ్యం అవుతుంది. సో ఫిషింగ్ నెట్ టైమ్స్. ద ఫిషర్మెన్ యూజ్ నెట్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ క్యాచ్ ద ఫిష్. దెర్ వుడ్ బి 30 కన్నులు, 30 హోల్స్ ఉంటాయి, సంద్రాలు ఉంటాయి. ఇన్ స్మాల్ పరిష థిన్నర్ నెట్, whereas 60 కన్నులు ఇన్ బిగ్ పరిష థిక్కర్ నెట్. సో 60 కన్నులు 30 కన్నుల నెట్స్ వాళ్ళు వాడతారు. నెట్ కన్ను అంటే గ్యాప్ కనబడుతుంది మనకు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కన్ను. అంటే హోల్ సైజ్ పెద్దగా ఉంటుంది, చిన్నగా ఉంటుంది. నెట్ టైప్స్. దీస్ నెట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఏ సన్నపు వల అండ్ దొడ్డు వల. అదొక దాని యొక్క హోల్ పెద్దగా ఉంటుంది దొడ్డు వల, చిన్నగా ఉంటుంది సన్నపు వల. The nets contain the beads made by either iron or lead. The sannapu wala weighs less. They catch fish and prawns by sannapu wala. Doddu wala is used to catch the fish of weight 100 grams to 5 kilos. So చేపలు పెద్ద చేపలు పట్టాలంటే దొడ్డు వల వాడాలి. రొయ్యలు ఇట్లాంటి చిన్న చిన్నవి పట్టాలి అంటే సన్నపు వల వాడాలి. దొడ్డు వల వెయిట్స్ మోర్, ఎక్కువ బరువు ఉంటుంది, చాలా కష్టం అది, 2-3 బడ్డీలు లాగాల. Cooperative Society of Fishermen. A family needs to have a membership in a cooperative society for fishing. ఇక్కడ కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో మెంబర్షిప్ ఉండాలి, ఫిషింగ్ లో ఉండాలి. ద మెంబర్షిప్ డిసైడెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆయకట్. ఆయకట్ బేస్ చేసుకొని మెంబర్షిప్ ఉంటుంది. యూజువల్లీ ద సొసైటీ టేక్స్ 1 member per 1 hectare.
2.5 acres. There are 339 members in the society today. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అక్కడ 339 members ఉన్నారు సొసైటీలో. ఫిషింగ్ ఈస్ డన్ ట్వైస్ ఎ డే. 2 సార్లు చేపలు పడతారు. మార్నింగ్ 4 o'clock, ఈవినింగ్ 8 o'clock. 4 to 8 o'clock in the morning and take them to market. Again they catch fish 1 to 4. ఉదయం 4 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్యలో మరియు మధ్యాహ్నం 1 గంటల నుంచి 4 గంటల మధ్యలో వీళ్ళు చేపలు పడతారు. దాన్ని మార్కెట్కి తీసుకెళ్తారు. They don't care for cold, rains and heat and do the fishing. ఈ చేపలు పట్టే వాళ్ళు ఇప్పుడు వర్షం వస్తుందా, లేదా చల్లగా ఉందా, లేదా వెచ్చగా ఉందా, ఎండ ఉందా అని చూడరు. వాటిని లెక్క చేయకుండా వాళ్ళు ఫిషింగ్కి వెళ్తారు. The fish left over after the sale are washed neatly and dried under the sun. కొన్ని సందర్భాలలో చేపలు పట్టి మార్కెట్కి వెళ్ళలేని పరిస్థితులలో వాటిని ఎండబెట్టి ఎండు చేపలుగా కూడా అమ్ముతారు. సో ఫిషింగ్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు. ఇవన్నీ రియల్ ఫొటోస్ అక్కడ. సో గ్రౌండ్ వాటర్. సో rain water not only flows down the streams or rivers but also slowly goes down into the soil. ఈ పడ్డటువంటి వర్షం నీళ్లు మొత్తం కూడా ఒకేసారి సముద్రంలోకి, మహాసముద్రంలోకి వెళ్ళిపోవు. అవి మెల్లిగా భూమిలోకి ఇంకిపోతాయి. This water accumulates below the ground in the gaps between rocks, pebbles, sand, etc. ఈ భూమిలో ఉన్నటువంటి రాక్స్ పొరలుగా ఉంటుంది భూమి, అందులోకి వెళ్ళిపోతుంది. అలానే పెబుల్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ విచ్ వి రీచ్ త్రూ వెల్స్ అండ్ బోర్ వెల్స్. అలా ఇంకిపోయిన వాటర్ని మనం మళ్ళీ బావులు తవ్వి, బోరు బావులు వేసి పైకి తీసుకొని వాడుకుంటాం. సో రాక్స్ ఇన్ తెలంగాణ. ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ రాక్స్ తెలంగాణలో ఉన్నాయి? రాక్స్ విచ్ హ్యావ్ క్రాక్స్ ఆర్ porous minute holes in them and can contain water are called pervious rocks. In Telangana, there are some areas where such rocks like sandstones are found. Some rocks like granite, Kadapa, limestone, etc. are very compact, do not have pores in them. ఏ గ్రానైట్ అనేది పోరస్ ఉంటుంది, అంటే నీరు దాని లోపలికి వెళ్ళలేదు. కానీ మిగతా సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఉంటాయి, మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ ఉంటాయి. ఆ రాక్స్కి వాటర్ వెళ్ళిపోతుంది, పోరస్. సో గ్రౌండ్ వాటర్ యూజువల్లీ అక్యుములేట్స్ అబౌవ్ సచ్ రాక్స్ సిన్స్ ద వాటర్ కెనాట్ బి go beneath them. These are called impervious rocks. Most of the rocks underlying the soil in Telangana are of this kind. So గట్టి రాళ్ళు అంటే గ్రానైట్ రాళ్ళు. ఈ గ్రానైట్ రాళ్ళ మీద ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ మట్టి ఉంటుంది. మట్టి కింద ఎక్కడ రాళ్ళు ఉంటాయి. ఈ రాళ్ళు గట్టిగా ఉన్నప్పుడు ఆ నీరు అక్కడే ఉంటుంది, అక్కడే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే లో లెవెల్ ఉందో అక్కడ ఆగిపోతుంది. అదే రాక్ గట్టిగా లేదనుకోండి, అందులోకి వెళ్ళి కూడా సింక్ అయిపోయి ఇంకా కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. సో రాక్స్ అండ్ వాటర్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్. ఒకసారి ఇది మీ బుక్ లో చూడండి. సో ఇక్కడ గ్రౌండ్ లెవెల్, టాప్ సాయిల్, సాఫ్ట్ పెర్వియస్ రాక్ ఉంది. ఆ సాఫ్ట్ రాక్ లోకి వెళ్ళి వాటర్ కిందకి వెళ్తాయి. యు సీ ఇన్ పేజ్ నెంబర్ 53 or 54 చూడండి. ఆ తర్వాత ఎక్విఫైర్. దిస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని తెలుగులో జలమయ స్తర అంటారు. అంటే భూగర్భములో నీరు నిల్వ ఉండే ప్రాంతం. భూమిలోని రాతి పొరల మధ్య చేరిన నీటి పొరను జలస్తరం అంటారు. 54 పేజీలో చూడండి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు 53 పేజీలో రైట్ సైడ్ సెకండ్ paragraph, the layer of water which accumulates under the ground among rocks is called aquifer. The thickness of the aquifer determines the availability of groundwater in the area. అందులో ఎక్కువ ఎంత వాటర్ ఉందని తెలుసుకోవాలంటే ఏం చూడాలి మనం? ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ వాటర్ దాని మీద బేస్ ఉంటుంది. అది ఎంత ఎక్కువగా థిక్గా ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఎక్విఫైర్. జలస్తరం ఇన్ తెలుగులో
ఇంకా దాన్ని జలమయ స్థర అని కూడా అంటారు. వాటర్ టేబుల్. Water is available at the depth of 5 meters. This means that if you were to dig a new well in the same region, you would strike water at the same depth. This is the level of groundwater, which is also called the water table. You see, this is the water table. So, ikkada page number 56, 55 చూస్తే 10 meter level లో water level in summer. సమ్మర్ లో అయితే ఇక్కడ దాకున్నా కూడా వాటర్ వస్తుంది. తర్వాత వేసవిలో నీటి మట్టం 5 meters. సో చాలా తక్కువ వాటర్ ఇక్కడ వస్తుంది ఈ వెల్ 3లో. వెల్ 2లో సెకండ్ హైయెస్ట్, వెల్ 4 థర్డ్ హైయెస్ట్, ఫోర్త్ హైయెస్ట్ వెల్ 1. సో వెల్ 1లో ఈవెన్ సమ్మర్లో కూడా ఎక్కువ వాటర్ ఉంది. ఇది ఒకటి గమనించండి. భూగర్భ జలమట్టం అంటారు తెలుగులో. సో గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ తెలంగాణ. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద రాక్స్ అండర్ సాయిల్ ఇన్ తెలంగాణ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ గ్రానైట్స్. ఇందా చెప్పుకున్నాం గ్రానైట్ ఎక్కువ మన దగ్గర, విచ్ ఆర్ హార్డ్ అండ్ ఇంపీరియస్. హవెవర్ ద టాప్ పోర్షన్ ఆఫ్ దీస్ రాక్స్ అబౌట్ 20 meters ఆర్ బ్రోకెన్. అక్కడక్కడ వెదర్డ్, వాతావరణం వల్ల అవి బ్రోకెన్ అవుతాయి, పగిలిపోతాయి. అక్కడ కూడా వాటర్ ఉంటుంది. Many of these rocks also have deep cracks going down to 50 to 100 meters depth. These cracks too contain water. ఇక్కడ ఈ గ్రానైట్స్ దాని లోపలనే వాటర్ స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో రాక్స్ అండ్ వాటర్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్. ఇది కూడా మీరు చూడొచ్చు. భూమి మట్టం దిగువన రాళ్ళు నీరు, పేజ్ నెంబర్ 58లో. సో ఇది హార్డ్ గ్రానైట్. ఇక్కడ నుంచి చుక్క నీరుగా కింద పోదు. క్రాక్ ఇన్ ద రాక్. ఇక్కడ రాక్ లో అక్కడక్కడ క్రాక్స్ ఉంటాయి, పగుళ్ళు, అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి. ఇది హార్డ్ గ్రానైట్, వెదర్డ్ రాక్. సో ఇది వెదరింగ్ అయినటువంటి రాక్. ఇక్కడ వాటర్ ఉంటాయి. సో టాప్ సాయిల్. సో టాప్ సాయిల్ నుంచి వాటర్ సింక్ అవుతుంది. సో ఇలా వెల్ అంటే బావి, బావిలో నీళ్ళు ఇక్కడ దొరకవచ్చు. అలానే ట్యూబ్ వెల్, ట్యూబ్ని ఎక్కడో క్రాక్ ఇన్ ద రాక్, రాక్ క్రాక్ లోకి వెళ్ళి పంపొచ్చు, లేదా దానికి మనం హోల్ వేసి డిగ్ చేసి బోర్స్ వేస్తారు కదా, సో అలా వేసి ట్యూబ్స్ ని పైకి తీసుకొని అక్కడ నుంచి వాటర్. సో రాక్స్ అండ్ వాటర్ బిలో ద గ్రౌండ్ లెవెల్. సో గోదావరి అండ్ కృష్ణా రివర్స్. The areas adjacent to the great rivers like Krishna and Godavari have deep layers of sand and silt. The water level here depends upon the water in the river. Usually there is a plenty of water. There is nearly 5 to 7 meters below the ground in these areas, and it is very easy to dig wells in them. ఒక 5 నుంచి 7 మీటర్లు దవ్వితే దాని వాటర్ పడుతుంది గోదావరి కృష్ణా రివర్ల యొక్క దగ్గరి ప్రాంతాలలో. So recharging groundwater. Water flows swiftly on naked ground which has no cover of trees or grasses, as there is nothing to stop the flow. ఇందాకే చెప్పుకున్నాం మనం రన్ ఆఫ్ వాటర్ ని మొక్కలు తర్వాత చెట్లు గడ్డి ఆపుద్దని. If the flow of the rain water is checked by vegetation or bunds, then there is a greater possibility of percolating into the soil to join the groundwater. ఎప్పుడైతే మనం చెక్ డ్యామ్ కడతామో బండ్, దాన్ని దట్ ఇస్ కాల్డ్ బండ్, అలానే వెజిటేషన్ చేస్తాము, అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి కింద భూమిలో నీరు ఇంకుతుంది. పర్కోలేటింగ్ అంటాం దాన్ని, అలా ఇంకడాన్ని. సో రీఛార్జింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్, దాని ఇంకో పదంలో దాన్ని ఏమంటారంటే భూగర్భ జలాలను తిరిగి నింపటం. రీఛార్జింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్. గ్రాసెస్ ఆర్ ప్లాంటెడ్ ఆన్ ద హిల్ స్లోప్స్ from where a stream starts, and small check dams are also built across streams to store water for a longer time. All this helps to increase or recharge the groundwater. ఇలా చెక్ డ్యాములు కట్టడాలు చెక్ డ్యాములు నిర్మించడం ద్వారా, అలానే గడ్డిని హిల్ ఏరియాలో పెంచడం ద్వారా మనం ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి గ్రౌండ్ వాటర్ని రీఛార్జ్ చేయగలుగుతాం, అంటే దాన్ని తిరిగి నింపగలుగుతాం. సో ఇంకా ఉన్నాయి చాలా. రీఛార్జింగ్ గ్రౌండ్ వాటర్. తెలంగాణ దట్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ మోర్ వాటర్ దెన్ ద రీఛార్జింగ్ రేట్. మనము రీఛార్జింగ్ చేసే దానికన్నా ఎక్కువ వాడుతున్నాం. దిస్ మీన్స్ దట్ ఆర్ ఓవర్ యూజింగ్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ దట్ percolates into the soil has also declined due to the cutting down of forests,
కాన్సిక్వెంట్లీ ఏకధాటిగా అడవులు నరుకుతూ పోతున్నాం. సో దానివల్ల కూడా మనకి ఈ యొక్క పర్కులేషన్ తగ్గుతుంది. దెర్ ఇస్ ఎ ర్యాపిడ్ ఫాల్ ఇన్ ద వాటర్ టేబుల్ ఆర్ వాటర్ లెవెల్ బై హాఫ్ ఆఫ్ 2 meters ఎవ్రీ ఇయర్. ప్రతి సంవత్సరము 2 మీటర్ల లోతుకి వాటర్ లెవెల్ పడిపోతుంది. ఇది చాలా చాలా డేంజర్. ఇఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రెయిన్ వాటర్, అయితే కెన్ వి ఇంక్రీజ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్? ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి మనం? ఇఫ్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ద రెయిన్ వాటర్ వర్ టు బి checked by vegetation and bunds, there would be a greater possibility of the water percolating into the soil to join the groundwater. This is why vegetation like trees, grasses and bunds are used to enhance groundwater. ఎలా ఎన్హాన్స్ చేస్తాం గ్రౌండ్ వాటర్ ని? వెజిటేషన్ ద్వారా లేదా బండింగ్ ద్వారా. సో ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్, డిక్రీజ్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ కన్నా. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ప్రశ్న వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. సో వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. Under this project, trees and grasses are planted on the hill slopes from various stream starts. Also, small bunds are built across the streams to stop the flow of water. Small check dams are also built across streams to store water for a longer time. All this helps to increase or recharge groundwater. So, quality of groundwater. Groundwater is usually mixed with many minerals. Sometimes the water is salty and sometimes it is sweet. This difference is because of the minerals which are dissolved in the groundwater. These minerals come from the rocks and soils underneath. The quality of groundwater ని చూడాలంటే వాటి కింద ఉన్నటువంటి రాక్స్, అక్కడ ఉన్నటువంటి సాయిల్ ఏదైతే ఉందో మినరల్స్ అనేవి అక్కడ నుంచి జనరేట్ అవుతాయి. ఆ ఉన్నటువంటి ఆ సాలినిటీ ఎంత ఉంది వాటర్లో? ఒక్కోసారి నీరు ఉప్పగా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి తీయగా ఉంటుంది. సో దానికి కారణం ఏంటంటే ఆ నీటిలో ఉన్నటువంటి ఖనిజ లవణాలు. దాన్ని మనం మినరల్స్ అని అంటాం. సో క్వాలిటీ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇన్ మెనీ mandals of Telangana, there is a excess quantity of certain minerals like sodium, fluoride, chloride, iron, nitrate, etc. Drinking such water is not good for health and can cause diseases which affect our bones, teeth, etc. In such situation, the drinking water should be properly treated to remove the excess minerals. So minerals undala water lo, kani excess minerals undadu. ఉన్నదానికన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లోరైడ్ ఎక్కువైంది, ఏమవుతుందంటే ఇట్లా అవుతుంది. ఏ పర్సన్ ఎఫెక్టెడ్ బై ఎక్సెసివ్ ఫ్లోరైడ్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో ఎముకలన్నీ మెలిదిరిగిపోతాయి, డిజార్డర్ అయిపోతాయి, గట్టిపడిపోతాయి, పెరగాల్సిన రీతిలో. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఎక్సెసివ్ ఫ్లోరైడ్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్. సో సస్టైనబిలిటీ of water is the most important. Today's generation has received water from the past as a sacred asset. ఈ రోజు మనం వాడుతున్న వాటర్ ఒకప్పుడు మన పూర్వీకులు చేసినటువంటి త్యాగం. We should pass it on to the future generation just as we received it. మనం ఏ రకంగా అయితే పొందామో అలానే మన తరతరాలకి కూడా మనం అందించాలి. We should also develop ways of using and conserving water in a restrained manner. Otherwise, future generations will fight destructive wars over water and we will be responsible for it. So, ఇలా గనుక మనం వాటర్ని సరైన పద్ధతిలో సస్టైన్ చేసి వాడకపోతే ఫ్యూచర్లో చాలా గొడవలు వస్తాయి, నీళ్ళ కోసం యుద్ధాలు జరుగుతాయి. ఒకప్పుడు మనం ఆలోచించామా వాటర్ బాటిల్లో నీళ్లు కనుక్కొని తాగుతామని? మీ అందరికీ ఇప్పుడు చిన్నతనంలోనే తెలుస్తుంది, కానీ మా అప్పుడు అలా లేదు. మీ మమ్మీ డాడీని అడిగితే చెప్తారు, వాళ్ళు జనరల్గా ట్యాప్ నుంచి వచ్చే వాటరు, వెల్ నుంచి వచ్చే వాటరు తాగేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు వాటర్ బాటిల్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ని తాగుతున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ టుడేస్ 2 topics. One is rain and river, second one is tanks and groundwater. So I stop my screen sharing. Okay, sir. Okay, sir. Okay, now time.
Okay, sir. Okay. Okay, sir. Tomorrow we will discuss again on this topic, and I will ask some questions. Huh? Okay, sir. Okay.